Kepliyon var mı? Ha geldi. Tamam. Maç planning öz sesimi özüme geliyor. Bu goşaki mic'ım işliyor benim bana meydanın içinde. Ama sizler bir iş etmedi. Assalamu alaikum, cricket minawalu. It's toss time here in Kabul as the Amo Sharks are ready to take on the Mis-e-Ainak Knights. The captains are here in the middle. Amo Sharks, the skipper. We have Sharafuddin Ashraf alongside him. Ramanullah Gurbaz, the skipper of Mis-e-Ainak Knights, the globetrotter. And to adjudicate the toss, Mr. Hamim Talwar. The coin will go up now. Here's the call. And it's tails. Sharaf, you won the toss. What have you decided to do and why? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We would like to bet first as how the wicket is. So we would like to put a good total and then we will depend. Do you have a number in mind? Of course, this is a very good batting tracks, and later on there is a chances to be ball grip for the spinners, and it's really hard to chase down in the second match here. So that's the advantage all the teams get. So we will try to do that, and we will try to put a 180 plus runs on this track, and that we will depend. The defending champions gathering some momentum in the last game. Any changes in the side or the same combination? We have a same squad, just Samiullah Shinwari got in. And the approach we have and the intent we have about this tournament to play positive and freely as how the T20 game is. So we will play the same. All right, give us a fantastic game, Sharaf. Thank you so much. Ramanullah Gurbaz, had you won the toss, what would you have done? To be honest, we were also about to do batting first. I really don't know. I don't have any idea about the pitch, that what's exactly doing the pitch, but very happy with the decision because it was my first game in here. I mean, it's just try to know the condition of the pitch, and I think it's especially better for me. But yeah, team was about to do batting first, but hopefully the decision in our side. Absolutely. And as far as your team combination is concerned, apart from you, any other changes in the side? We have some changes because I just arrived now. I don't know about the squad really. Actually, just they gave me the squad, yeah, and I bring it here and put the toss here. And but yeah, we have a few changes I think in the squad. Very quickly in Pashto, if you want to tell something to the fans because you have arrived. Well, hotel tasalamuna uniki hile khulai do ki tul bakhi. Oh, khushala bhai. Munga kasam ډیر لري سفر او ډیر لري نه راغلو خو د دوی دپاره ښه ستړي م یو بډۍ هم ښه ستړي ده خو د دوی دپاره راغلو چې لوبه وکړو ځکه دوی په دې ګرمۍ کې راغلي دي او موږ ته مینه راکوي نو موږ هم غواړو دوی ته مینه ورکړو نو خدای دې وکړي چې د لوبې نه خوند واخلي. Thank you so much for the ambassador that you are for Afghanistan as well as you carry it in your heart. All the very best for the game. Give us a good one. Thank you. So the news from the center. It's Amo Sharks who won the toss and they are saying they want to bat first. Amo Sharks versus Mis-e-Ainak Knights, and this is the playing 11 for both. Good news is that Rahmanullah Gurbaz has returned for the Mis-e-Ainak Knights, and so has Muhammad Nabi, as I'm joined by my wonderful friend from Sri Lanka, a great commentator, Farwaiz Maharoof. Welcome, Farwaiz.
Thank you, Fidai. Hello, everyone. It's a big game. Mis-e-Ainak Knights taking on the Amo Sharks. The stars are in. Nabi Gurbas for the Knights was going to bowl first against Amo Sharks side, who's been excellent. They won a thriller yesterday, beating the Dragons. The last ball thriller, courtesy Kais Ahmed. Good to see him back in the 11. Probably we thought he pulled up a muscle playing the cameo that he did yesterday. On paper, both the sides look solid. It's all about how you start, how you conditions yourself, and how you're going to make the plans for the power play is going to be very, very important in setting the tone. Umpires are walking out into the middle. Farooq Khan and Izzat Safi, the two on-field umpires. Walking out in the middle, Amo Sharks, Mis-e-Ainak Knights. Is that another thriller? Both these teams have so far given us a great game of cricket here at the Etisalat Shpageeza Cricket League 2025, powered by XBull Energy. Mis-e-Ainak Knights also including Naveed Zadran into their ranks today. He's a fast bowler. He's made his national debut as well in the test matches and in the ODIs. Bilal Sameh was very good. Bowled really well. And for Amo Sharks, they will hope that their opener Abdul Malik clicks. He's been hitting a couple of shots, but in just not finding the rhythm. Imran Mir for them has been in a good touch. Top scorer 85 at this Etisalat Shpageeza Cricket League. Out come the two batters for the Amo Sharks. The conditions looks immaculate. The game of cricket, we saw the first game. The Tigers were easily beaten by the Dragons. We hope this game will be much more a closer one, a thrilling one. Looking at how these two sides have performed so far in the tournament. Winning the toss, batting first, I feel that's the way forward. When it's hot, it's humid, try and get us going and defend it later on. Got some match winners in that side, Mis-e-Ainak Knights. Amo Sharks will be telling themselves, since yesterday after the win they had, confidence going in will also be skyrocket. It's all about how you set the tone in the first 6 overs. It's very important what level, any level you cricket you play, any formation, it's all about the tone being set, and from there you pick up and go through the motions. Absolutely. It's which team at the end of the day has done the basic right and has kept things simple is going to come out victorious, I believe. Amo Sharks will believe that the way to winning in the second innings is if you win the toss, bat first, put a big total, and then try and defend it, because we've seen a bit of a misbehavior. That is, ball at times have kept just a little low, a touch low. And you've seen the surface. Early in the morning, you were providing us with the pitch report. What are your thoughts about this turf? Batting paradise with the new ball. Probably the middle overs may slow down a little bit. But if there is a batsman who's settled in the middle, it could really hurt the bowling side. Abdul Malik, 21 runs yet to get off. And we've known and we've seen in the past that once he gets going, he can be destructive. And the partner of Abdul Malik is jersey number 7. Hassan Esakil. Father is in the field, the son with the bat. Can we see or can we witness father bowling the son? That's something I'm waiting for in the power play, and hopefully the son gets the better of the father. Unfortunately, this has happened before. Hassan Esakil was batting against Muhammad Nabi and hit him for a couple of shots. Navi Zadran, first ball.
And straight away into the channel asking that question. Just checking with the bat, would you mind just giving me a kiss into the hands of the wicketkeeper? Beautifully done. Right on the money, the very first ball. Back of the length, hint of movement away from the right hand. Nabi in first sleep, waiting for something that comes to his end. Certainly, which I've never seen in the past, is a father and son in the two sides and same game. I'm excited. Hopefully it happens and make me happy. Well, take out your diary and write it down. A direct hit. Mis-e-Ainak Knights certainly look pumped up. This is good fielding. Wafiullah Tarakhil with quick arm picking it up and throwing it at the non-striker end. I believe the batter had already made his way, but I like the intention and approach. The third umpire has been called to make the decision. There was a direct hit from mid-on. Looking at the players' body language as well as the two batters, I think they've made their mind up. But the third umpire wants to get it checked. And just to be clear, he's fine. We can move on and live another day. Well, he is fine, but he's actually run a lazy run. We saw in the first match, Zubaid Akbari running that lazy run. Although his bat had passed through the line, but because he had not landed it, he was adjudicated run out. In this occasion, he's very lucky that he's landed his foot because he hasn't put his bat, which is the basic that he needs to have done right. Once again, good bowling that. Hassan Isa Khail opens his account. Both the openers are up and running. A good start by Navid Zadran. Angling the ball back into the right hand. I don't think it's swing. It's just the angle at the moment. Most important, the lengths have been back of the length. Afsar Zazai continues to keep wickets for the Knights. There was a bit of a dilemma who's going to keep wickets for the Knights with Gurbaz coming into the side. But he's happily let his senior keep wickets and Gurbaz fields in mid-off. The intentions are clear from Amo Sharks. And let's dominate the power play. Abdul Malik, he's yet to click in the Shpageeza Cricket League, comes down the track. Naveed sticks to his line. Very lucky that it does not disturb the furniture. Malik, I reckon at least give himself a chance by spending some time rather than going to slog just the third delivery he faces against a bowler the caliber of Naveed Zadran. As a batter, the conditions are good. Don't be greedy. Try and get yourself in. Try and give yourself a chance by at least getting used to the conditions in the middle. Very true. Naveed Zadran is an aggressive bowler and he's got good stamina. You remember in the test match under Shahidi's leadership, Shahidi was looking around to see who he hands the ball to, and he said, "Give it to me. I can bowl." You think Mohammad Nabi in the slips will be sledging his son who's batting now? He's not that far. He's about, what, 15 yards away, reeling in the slips. Son is at the non-striker's end at the moment. And he moves across now, crossing him. Do you think he will be sledging him at the striker's end? And Nabi just, you know, went across him, do you think? I don't think so. Nabi has to go home. And the son will tell the mom. I heard you saying that. When your wife was sitting and watching the game, you said, "They're the Minister of Interior." You see, the commander, the one who has the full control. 4 without loss after 1. We can continue that discussion after the over. The Chief Minister, Home Minister, in my opinion, is the same one in my household. Pretty sure it's the same with Nabi as well. And also the topic at the dinner table will be cricket, isn't it? Such a wonderful thing to see. Son-father duo playing against each other. Just wonderful. These are all the Mis-e-Ainak Knights fan. And number 21, that belongs to the superstar, Rahmanullah Gurbaz. Good to have him in the Shpageeza. And he'll be wanting to entertain this crowd who has gathered in numbers to watch their heroes bat.
Mis-e-Ainak, Amo Sharks, both teams look very balanced. Mis-e-Ainak certainly look a little strong, and now the fact that Rahmanullah Gurbaz and Muhammad Nabi have joined. And with the form Mujib Zadran is in, they should really be enjoying it. Mujib with the new ball. He's the player of the match in the previous match. Changed the game changer he was, I believe, for his 2 wickets of 14 runs that he gave. He's certainly enjoying himself. Here we are, 4 matches, 5 wickets, the economy under 6. But Hassan Isa Khail says, I'm going to play my shots. Beautiful hit. Right in the hitting arc through the offside by Mujib. And Hassan made sure that one of the hardest shots in the cricketing books, the inside out, played with magnificent perfection. That's lovely. Not slugging at all, proper cricketing stroke. Easy yourself, Mujib. Well, that's what Hassan Isa Khail is. He plays aggressive cricket. He likes hitting the boundaries inside the power play. He's played under 19 for Afghanistan in the World Cup. And he's already showing his caliber, going after Mujib Zadran. This is the 2nd boundary in the over. 2 brilliant shots, and a lot to like about. The main reason for me is trying to hit straight as possible. Slightly giving himself room to open up the arms, couple of boundaries and rolls to the boundary is exactly what you want from the opening batter. Proper cricketing strokes, as we saw in the first game, Siddiqullah Atal, how he batted with some proper cricketing strokes rather than slugging. Take a look at that for the 3rd stroke. Finds the gap and the field at mid-off. Save your legs. Brilliant. Oh, if the other 2 were good, this was better. Just look at that, how he drives this beautifully. Beautiful batting that. Beautiful drive away from the fielder. Runs down to the boundary. That's what you have just before the game, the throwdowns as a batter. And that's boss dished out by Mujibur Rahman. Now that's much better, pulling the length back. Deep square leg fielder was found, the lone fielder behind square in the leg side. Expensive over comes to an end, 13 from that. It's 17 for no loss. Abdul Malik and Hassan Isa Khail opening for Amo Sharks. Both remain unbeaten at this stage. 17 without loss is what they got. Have a strong batting lineup. Imran Mir, Ishaq Rahimi, Shahidullah Kamal, Samiullah, Sharafuddin Ashraf, Noor. Quite a strong batting lineup for Amo Sharks. Now you've seen all the teams play now, Maha. And which team has most attracted your attention? One thing for sure, least has impressed me is Tigers. It's not about their performances. I mean, when it comes to 3 out of 3 being lost, it's about the commitment. But the other 4 for me have been quite decent. It's early on to name you one team, but I like the fact the rest of the 4 teams have been competitive. They're quite, they're quite willing to fight hard and put their body in the line and be disappointed with the Tigers. That's a shot and a half. Oh, take that, says Hassan. Naviz Zadran pitching it short. The ball did not get high, and there was smash in front of square for the first Shpageeza. Yeah, wonderful shot. That was pitch short, and Hassan Isa Khail was right onto it. He would have loved this. Came onto it in a jiffy and smashed this for a maximum. He looks in good touch. Inspired by his dad's presence out in the field. Happening against this team. Maybe as a father, somewhere in his heart, he would be enjoying his son playing those big shots. I'm sure quietly he will be. Nabi was feeling at mid-on. Few good shots by Hassan. 3 boundaries for Mujibur Rahman was impressive. The 6 over mid-wicket was even more. Good start for the Amo Sharks. The confidence level will be skyrocketed after the win yesterday of the last ball. The mid-wicket has been brought inside the circle. Nabi goes on to the long on. And straight away, the fielder takes the catch. What a field placement that has been. Wafiullah Tarakhel takes the catch, and the first wicket for the Amo Shark falls. Unlucky Abdul Malik. I thought he timed it so well.
finally found the fielder, the alone fielder at mid-wicket. Either side, at least 5 feet away, would have been a boundary. That's fine. Unlucky here for Abdul Malik, who's gone for 2. The Sharks, 2.3 overs, are 24 for 1. Yeah, well, that fielder was just placed there, Wafiullah Tarakhel. And he timed it so perfect into the hands of Wafiullah Tarakhel that you'd say, my God, I wish I had mistimed that. A couple of feet here or there could have run down to the boundary. But not to be on this day, Naveed Zadran, who is playing his first match in the Etisalat Shpageeza Cricket League 2025, gets his first wicket. With new ball, he has that knack of taking wickets. The best way to stop the run rate or reduce the run rate would be to pick up wickets. Mis-e-Ainak Knights as well, just like Amo Sharks, are quite high in their confidence. Have a good side on paper, both these sides. It's about how they put the foundation in the power play. If Hassan continues, I think we are in for a treat. Imran Mir, 120 runs to him, and he's got the highest, 85, in the Shpageeza Cricket League so far of an individual score. Gets one onto the pad, going down the leg side. Umpire Izzatullah Safi says it's wide. Evidence of some swing, the last delivery. Starts around probably middle leg, finishes way down the leg side. Certainly good carry through to the wicketkeeper by Naveed, who's bending his back. Apart from that 6 being smashed over mid-wicket, I thought he has been on spot on hitting all the good areas. Imran Mir opens his account, quick single taken. I like that intent. I like the approach when there's a good chemistry between the two batters. Running those singles hard and turning them into twos. Always put pressure, extra pressure on the fielders. Mutual understanding, very important if you're a top order batter. We saw in the last game the Tigers, understanding not there between Zazai and Rahman Shah. Zazai in the end had to go without even scoring a run or not even facing a ball. So as youngsters, Shakil and Imran, they're quite quick, and understanding will be much better. The two fielders outside the circle of Hassan at deep mid-wicket and deep square leg means that the line has to be to the body. Barring that one maximum, as you said it, Maha, it's been a good over. He's bowled well. More importantly, he's got a wicket. Hassan Isa Khail doesn't look happy with his bat. Did he break it? He's looking at it. So much love batters carry with the bat. How many bats do you think Hassan will be having in his kit bag? I reckon being opening batsman at least 4 to 5. And if he doesn't like it, he can always dig into his father's kit bag and make sure that he nicks one of them. Absolutely. Habib Talwar, the match referee with Mr. Kharotai, the TV umpire. Mahmood Kharotai is the TV umpire. TV umpire has been doing a great job. Reviews can be referred to them, which is a change that we are witnessing in this Shpageeza Cricket League. Habib Talwar has been match referee today. A wonderful human being, both of them. Change we have in this Shpageeza is also impact player addition. With that, we should witness more runs being scored. Hopefully, we've already seen it. 200 been scored. Can we see 220, 230? Yes, that's good bowling. Wicket to wicket into the over. 9 runs off it. After 3, 26 for 1. Well done, boys. Quick change, go in, quick change, go in. Naveed and Mujib, the two bowlers that have been used. Naveed has provided the breakthrough. 1 wicket to him, 13 runs. Mujib has been a little expensive, and that is because Hassan Isa Khail is in some form. 13 runs off his first over.
Can he redeem himself? Can he come back? He always does. Let's see how he comes back. The game plan for Imran will be quite simple. Since Hassan was batting so well against Mujib, try and get a single and give the strike back. Confidence will be high of Hassan facing the missed spin. Oh, what a beautiful delivery. That beat all ends up. Even Afsar Zazai behind the stumps, he was foxed by a magnificent delivery. Just straightened down the line, playing for the straight delivery and just gripped a little bit. It's not easy to read his variations, is it? He's got so many variations. And just make some room for himself, so that means that where Mujib is intended, it would not come, because maybe to his body now he's given himself room, and that goes away for 4. Also, the length is slightly shorter comparing the first 2 deliveries. The pace that Mujib bowls, quite quick. And most of the top order batters with the new ball will be facing Mujib as a medium pacer. So only thing what the batsmen are looking for is some width. Should be a wide. Yep. Confirmation by the umpire. Mujib probably thought Imran was trying to give himself room to the leg side, try to follow him. And maybe, just maybe, Gurbaz may challenge this decision. We're waiting for a confirmation by the on-field umpire. Whether the yeah, we got the confirmation. The decision has been challenged by the fielding side. The way you look at Mujib is indicating that it is touches pads. Let's see what the TV umpire Mahmood Farorai thinks. The only thing that would have struck is probably the thigh pad of the batter. That is very hard to say with this angle. If the ball did touch the thigh pad to the wicket keeper, this probably will give a bit of an idea. Not the thigh pad, probably the strap of the pad. Maybe if you closely look at the strap of the strap on top, that may be the one that is getting disturbed. So that's an indication for the third umpire to probably reverse this decision. You see, that moves, and by the time it touches the ball, it just has a little bit of movement. I think that is indication enough for the TV umpire to rule out the wide and say that's a legal delivery. Technology at its best. The smallest things. Outside edge, is it? Massive appeal by Zazai. And Imran, the batter, he just marked his crease, just making sure nothing has happened. But being said that, that's another good delivery by Mujibur Rahman. Again, straighten down the line just a bit. You say oh man, there's a big gap between the bat and ball. Come on, Afsar Zazai. Farooq Khan remains unmoved. This time around, Afsar Zazai thinks he's got his man. Farooq Khan says not out, not entertaining it. Mujib is asking the question, but he thinks no, it hasn't nicked it. After 4, it's 30 for 1. But let's have a look at this. Of course, he's having very hard time reading him, but I tell you what, there's a big gap between the bat and the ball. Good decision from Farooq Khan, not following under the influence of Afsar's appeal. بسم الله الرحمن الرحیم. علاقمندان کرکت و بینندگان تلویزیون المعر، شما را از قوت دل خوش آمدید میگیم و همچنان جا دارد که خوش آمدید بگیم همکار عزیز ما را عیسی خان تسل. عیسی خان تسل، خوش آمدید با کامنتی باکس. مننه.
اشرتي ډیره زیاته خوشاله اوسئ که لوبې ته راوګرځو ډیره په زړه پورې لوبه روانه ده او که مس-e-Ainak لوبډله وګورو د دوی لپاره نن دوه مهم لوبغاړي را رسېدلي دي رحمان الله ګرباس او محمد نبي ساحل دواړه په نن لوبه کې هم لوبېږي دوه قدمه بال پسې راوړاندې کېږي خو هلته وکټ کیپر بال نه ترلاسه کوي او بال له باونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره بهر ورگذار کیږي. استعمال قدم ها از طرف توپزن یا بهتر و در مقابل بالر مجرب بالر پرسرعت بلال سمیع بال خیلی ماهر را انجام داد با مهارت خاص. البته درکی خوبی داشت در مقابل استعمال قدم های بیتسمن. بال لنت و لنت خوبی انجام شده اما ویکت کیپر آمادگی خاصی به خاطر این نوع گرفتن بال را نداشت. اما باز هم در بال دوم شارت 6 دوش بلند از طرف عمران میر که این بار عمران میر از آمادگی ویژه خود کار گرفت و 6 دوش بزرگ را در مقابل بلال سمیع انجام داد. غټ شاټ و دا ځل بیا هم د بلال سمیع خلاف یو قدم وړاندې راځي او دغه بال له باونډرۍ څخه بهر د 6 منډو لپاره بهر ورګزاروي. که څه هم وړاندې ورکې ښه و خو دغه ورکې راتګ یې ښه نه دی. لومړی بال خطر سره کړی و منډه راغله خو هغې نه وروسته څلوریزه او شپږیزه راځي. د دواړو ترمنځ په 14 بارونو 17 منډو ته پارټنرشیپ یا هم ملګرتیا رسیږي. حسن ساحل په 23 منډو او عمران میر نن په چټکۍ سره مخکې ځي. که وګورو 15 منډې په 9 بارونو ترلاسه کړي دي. یقینا عمران میر بازیکن نوجوان که البته بازی هجومی و حمله آور را به شکل درست و خوبش به پیش میبرد. مهارت خاصی در انجام دادن چنین بازی که عبارت است از 20 اوور از خود نشان داده همیشه و فعلا قسمی که دیده می شود جریان پاورپلی است. تنها 2 بازیکن حق داره که از سرکل بیرون یا از دایره بیرون جابجا شود و از این فرصت استفاده خوب و عظیمی می نماید عمران میر. یو ځل بیا 2 قدمه بال پسې راوړاندې او بال له باونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره سر په سر کامیابه دی برلاسه دی عمران میر. څومره په مهارت سره د ده فوټورک شارټ سلیکشن که وګورو ډېر په زړه پورې او دغلته برلاسه دی. څومره په ښه انداز سره دغه بال راواخیسته او د 4 منډو لپاره بهر ورگذار کړ. ټچ کې دی نن د ده ورځ ده او ډېر ښه روان دی مخکې. یقینا قسم که همکارم اشاره کرد تا با حال روز عمران میر دیده بشه در عرصه بیتینگ در مقابل بلال سمیع با اعتماد ویژه البته بولینگ را بیتینگ خود را به پیش میبرد. استعمال قدم های کامیابی دارد. این بار 1 دوش خیلی کرکت عالی دیده شد. بال زیبا بالاخره از طرف بلال سمیع بال پرسرعت انجام شد با لاین و لنت عالی و خوب. عمران میر البته به شکل دفاعی مجبور شد این بال را بازی نماید این بار و 1 دوش خطرناک. اگر ترو مستقیم می بود تسل قسمی که در جریان تورنمنت دیده شده شاید نتیجه مختلف می بود اما در پایان کار 1 دوش آسانه بین عمران میر و حسن ساحل چیزی که مفاهمت خوب بین این دو نوجوان در رنینگ بیتوین د ویکت تا به حال دیده شده. بالکل که وګورو وروستی بال ترسره کیږي په پیس باندې باید فوکس ونه کړي بلال سمیع. دې سره باید د آوټ سوینګ ان سوینګ چینج بالونه ترسره کړي. بیټسمن باید مطالعه کړي خو د امو لپاره ګټور اور و د منډو ډک اور و 15 اوره وروسته 40 منډې ترلاسه کړي. دوی یوه وکټ په 24 منډو کې وړاندې له لاسه ورکړې وه. این هم تصاویر زیبای از کشور عزیز ما و شماست از نقاط مختلف کشور و قسمی که اتصال شما میدانید ولسوالی زیبای پغمان است که مربوط مرکز ما و شما میگردد که عبارت است از پایتخت کشور. خواب خیلی البته قیمتی داره و همچنان هوایی است که مشهور است در تمام افغانستان. هوای خیلی سرد، کوههای خیلی زیبا
بالکل دلته د شاټ هڅه کیږي یوه بله منډه هم ترلاسه کیږي خو میس فیلډینګ له وجې بال باونډرۍ ته لوبیږي دویمه منډه هم په چټکۍ سره ترلاسه کوي ضیا اکبر د بالینګ لپاره انتخاب شوی دی عمران میر ته به بالینګ ترسره کوي کوم څوک چې لاله وړاندې په ټچ کې دی ډېر ښه روان دی دغه بال لوبیږي د لانګ آن فیلډر ځان رسوي دغه بال راایساروي وفي الله تراخیل خو یوه منډه په چټکۍ سره ترلاسه کوي د دواړو ترمنځ بټوین د وکټ که وګورو ډېره په زړه پورې منډه ترلاسه کیږي د وکټو ترمنځه او که په مینوالو غږیږو په زیاته کچه مینوال راغلي دي دوی لیدلی دي چې دوه ملي اتلان نن له میس-e-Ainak لوبډلې سره یو ځای شوي دي راغلي دي او دوی ته مینه ورکوي رحمان الله گرباز و محمد نبی ساخیل آغاز موفق آغاز کامیاب تا به حالا در بالینگ ضیا اکبر بازیکنی که 3 بال اوور آخر پاورپلی را تا بال بک کامیابی انجام داده و به خاطر حسن ایساخیل و عمران میر فیلدر لانگان و همچنان لانگ آف گرفته شده اما این بار میخواستن که این دوش خطرناک را انجام بدهد بیتوین دو ویکت این دو بازیکن از طرف عمران میر مسترد میشه خواست حسن ایساخیل چیزی که یقینا فیصله خوب ثابت شد و قسمی که همکار عزیزم قبلا درباره علاقمندان کرکت فرمود یقینا آمدن ایشان جای بسا خوشی است به تعداد کثیر از علاقمندان از آغاز لیگ شپگیز آمده و از نزدیک بازیکنان و تیم های مورد علاقه خود را تشویق می سازد چیزی که نقطه خیلی مهم به خاطر کرکت و ورزش است و این هم یک سویپ از طرف حسن ایساخیل سویپ پر کنترل در مقابل ضیا اکبر در پایان کار البته 4 دوش اضافه میشه بالکل وروستي بال باندې 4 منډې ترلاسه کړې حسن ایساخیل که وګورو ضیا اکبر څومره په ښه انداز سره دغه بال راواخیسته سویپ ته راغی کامیابه و او بال یې له باونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره ورګزار کړ حسن ایساخیل ځوان لوبغاړی دی دلته پاور پلی هم پای ته رسیږي حسن ایساخیل ځوان لوبغاړی دی خو تجربه ورسره ده ماهر لوبغاړی دی د سره مختلف شاټونه شته د باونډرۍ هر اړخ ته لوبه کولی شي او نن هم ډېر ښه روان دی مخکې په 18 بالونو 27 منډې ترلاسه کړي دي بلال یو ځل بیا بال ته انتخاب شوی دی شکی نیست که پدر حسن ایساخیل که عبارت است از نبی ایساخیل در میدان موجود است و یقینا مورال پسر ایشان همچنان بلند است تا به حالا در عرصه بیتینگ و یک وقت یا اوقات خیلی تاریخی به خاطر هر دویشان به خاطر پدر و پسر و امید این میره که چی وقت خود نبی در مقابل پسرش بالینگ را انجام میدهد اما آن طرف کار باز هم تا جایی که دیده میشه شاید فیصله به نفع تیم نبی ایساخیل تمام شود ویکت کیپینگ خیلی عالی تروی قدرتمند انجام شد عمران میر در مشکلات دیده میشه به خاطر انجام نمودن دوش دوم البته چون این سرعتی که ضرور بود از طرف عمران میر انجام نمیشه تکرار صحنه را مشاهده میکنیم تا به حالا البته چیزی که گفته میتونیم لاین belongs to umpire و طبعا شاید این فیصله راجع شود به فیصله به خاطر داور سوم که داور تلویزیون است تسل صاحب شما چی فکر میکنید؟ بالکل وبکتل چې لا پریکړه نه ده شوي خو یو څه سخته ده ځکه هلته بیټ نږدې کیږي او دلته وکټ وهل کیږي خو بیا هم پریکړه شوې نه ده خو ښکلې هڅه وه ښه هڅه وه د افسر زازیل لوري یقینا باید چیز دیگه هم یادآوری شود و فراموش نشه benefit of doubt goes to batsman چیزی که قانون کرکت است البته اگر شک موجود باشه نفعش البته به نفع بیتسمن اعلام
اعلان میشه. اما ما و شما و علاقمندان منتظر فیصله هستیم. و به کتل شو دا هم آوټ. په دې سره یوه مهمه وکټ عمران میر له لاسه ورکوي امو لوبډله. عمران چې نن په ټچ کې و ډېر ښه مخکې روان و، خو په رن آوټ سره خپله وکټ د له لاسه ورکړه. هم که په رن آوټ کوم بیټسمین وکټ له لاسه ورکوي پوره مایوسه او خواشینی کیږي، او که وګورو دی هم پوره مایوسه دی. په 14 بالونو 24 منډې ترلاسه کړې او په رن آوټ یې خپله وکټ له لاسه ورکړه. که وګورو بلال سمی البته با فرانکفورت خیلی به شکل درست و مسلکی این بال بازی شد. زیا اکبر آنجا موجود است، روی قدرتمند را انجام داد، وظیفه خوب را انجام میدهد ویکیت کیپر تیم. و این هم تکرار صحنه. عمران نتوانست که دوش دوم را به شکل درستش البته به سر برساند، اما در پایان کار عمران میر که در وقت محدود البته درخشش عالی و خوب داشت. شاهد الله کمال بازیکن دیگری که در مسابقه قبلی بازی هجومی و حمله آور را به شکل درست و عمده‌اش انجام داد. بالکل نوی بیټسمن شاهد الله کمال میدان ته د بیټ په موخه راغی. که وګورو شاهد الله په تیره لوبه کې د خپلې لوبډلې لپاره ښه بیټینګ ترسره کړی و، جایزه یې هم ترلاسه کړې وه. شاهد الله کمال 44 بیسټ منډې لري. دا به وګورو په نن لوبه کې دغه مهم ځای کې مهم وخت کې چې دته چانس ورکړل شوی دی. څه ډول مخکې زی د سره مختلف شاټونه شته دي، تجربه کار لوبغاړی دی. دی هم بال لوبیږي، هلته د ډیفاین لیګ فیلډر ځان رسوي. یوه بله چټکه منډه هم ترلاسه کېږي دواړو تر منځه. با بال بلند البته خوش آمدید گفته شده از طرف بلال سمی با شاهد کمال، چیزی که اکثر اوقات در عرصه بالینگ پرسرعت دیده میشه. بالارای پرسرعت به خاطر بازیکن جدید اکثر اوقات میخواین که از این نقطه قوت خود استفاده کنه، چیزی که بلال احمد فعلا در مقابل شاهد الله کمال انجام داد. بالکل بلال سمی خلاف دغه بال لوبیږي، هلته د لانګ آف فیلډر ځان رسوي، خو یوه منډه ترلاسه کیږي. کرکټ کې د شپږیزې او څلوریزې ترڅنګ یوه منډه دوې منډې هم ډېرې زیاتې مهمې دي او هدف لوړولی شي، او کله چې بالونه ډاټس کیږي نو بیا میس کیږي، بیا نو هدف هم مخکې نه ځي او په لوبډله هم په ستونزو کې غورځي. خو که په چټکۍ سره لوبیږي بالونه میس کوي نو هدف ټاکلی شي. بلال سمی یو ځل بیا د ای بی منډې لپاره بیا هم چانس شته شاهد الله کمال ته. شاهد الله کمال هڅه کوي چې په وکټ پاتې شي، ملګرتیا وکوي حسن ساحل سره، ځکه دوی لومړی وکټ په 24 او دویمه وکټ په 54 منډو لاسه ورکړې ده. د دواړو ترمنځ عمران میر او حسن ساحل ترمنځ ملګرتیا ښه ملګرتیا وه چې دوی وکوله، خو هغې نه وروسته شاهد الله کمال به وګورو چې له حسن ساحل سره څومره ملګرتیا کولی شي. بله در کل تا به حال البته حسن هم توانمندی خوبی را از خود نشان داده، در مقابل 19 بال 28 دوش را از آن خود نموده، چیزی که ضرورت تیمش پنداشته میشه. البته در موجودیت ایشان دو بازیکن خود را از دست داد، اما در این اوور تا حد زیاد استراتژی و پلان بلال سمی همچنان قابل تقدیر است. نه تنها در مقابل شاهد الله کمال بال پرسرعت و بلند را انجام داد، اما این بار با بال بلند و پرسرعت امتحان شد حسن ساخیل. حسن ساخیل هم به شکل درستش البته این بال را رها نمود، چیزی که یقینا بازی نمودنش شاید خطرناک ثابت میشد، چون که فیلدر در دیپ سکویر لیگ موجود است به خاطر انجام دادن چنین شات. خدا ځل ډیفاین لیګ او څلور منډې هیڅ یو فیلډر ته د بال نیولو چانس نه و. وروستی بال یو ځل بیا هم په ډېر ښه انداز سره ولوباو حسن ساخیل. حسن ساخیل نن ډېر په زړه پورې او ډاډه لوبیږي، ډېر ښه مخکې تګ یې کړی دی، بالونه مطالعه کړي دي، بالران مطالعه کړي دي. که وګورو د ده فوټ ورک بټوین د وکټ، ډاون د وکټ، فرنټ فوټ ډېر په زړه پورې دي نن لوبه کې، او دا هغه څه دي چې دی مخکې وړی. نوید که وګورو یوه وکټ ترلاسه کړې دوه اورونو کې،
د 14 منډې ورکړې دي، مجیب 2 اورونو کې 19 منډې ورکړې دي، بلال 2 اورونو کې 24 منډې او اکبر بیا په یو اوور کې 7 منډې ورکړې دي. ښه اوور ترسره کړی د خپل لوبډلې لپاره، که څه هم په وروستي بال په د څلوریزه ترلاسه کړه، خو هغې نه وړاندې ډېر ښه روان و مخکې. البته وقت مناسبه به خاطر نوید. بالر آفریقر است و شاهد الله کمال با دست چپ توپزنی را انجام میدهد. اما این بار البته قابل یادآوری تسلک ضیاء الرحمن اکبر است که اوور 8 مسابقه را انجام میدهد. ضیاء الرحمن اکبر بالر که در اوور قبلی البته توانست که اوور کامیاب و مثبت را به نفع تیم خود انجام دهد. بالکل ضیاء اکبر که وګورو سلو آرام توپ اچونکی دی، تېرو لوبو کې هم د خپل لوبډلې لپاره ښه ثابت شوی دی، ښه بالنګ یې ترسره کړی دی. چاپلاسی ښی لاسي ته خو یوه منډه ترلاسه کېږي. بیا هم که وګورو حسن ساخل ښه مخکې تګ کړی دی او پلار د زوی په وړاندې لوبېدل په لوبه کې په لوبډله کې دا ښکلې لیدنه ده او مینوالو ته 3 شپېتو ته منډې رسیږي. 2 قدمه بال پسې را وړاندې کېږي. ډاون د وکټ راغی شهید الله کمال، خو د منډې چانس نه و، په ښه ځای کې دغه بال ترسره کړ. کمال مطالعه کړی و ضیاء اکبر او منډه نه ورکوي. ضیاء الرحمن بالر که کنترل خاصی در انجام دادن بالهای زیبا و موفق داره و همه چه نشان داده، اما این بار بال پرسرعت البته نسبتا انجام میدهد که در نتیجه بال به طرف لگست موقع بگیره و از طرف داور مسابقه واید اعلام می شود. ضیاء الرحمن اکبر با دست چپ بالر سلو که توانمندی خوب انجام دادن بالای پر کنترل را همیشه داشته با خود. بالکل ضیاء اکبر ښه راستون شوی دی، ښه بال یې ترسره کړی. که وګورو روان اور ډېر په مهارت سره ترسره کوي، له ذهنه کار اخلي، په سوچ سره. د سره مختلف بالونه شته دي. بیا هم بال لوبیږي، د ایبې منډې چانس شته. حسن ساخل ته هلته رحمان الله ګربز دغه بال ترلاسه کوي، یوازې یوه منډه ترلاسه کیږي. حسن ساخل تا بال کارنامه خوبی را انجام داده. یقینا مشوره های پدر خود را با خود در عرصه بیتینگ حتما داشته و خصوصا در مسابقه امروزی تا بتواند در مسابقه امروز قسم توقعی تیمش ایننگز بزرگ را انجام دهد. البته استراتژی و پلانش چنین دیده میشه، موجودیتش یقینا خیلی مثبت تمام میشه، اما خیلی با دقت البته بازی را تا به حالا پیش میبرد. بالکل په وروستي بال هم کومه منډه نه ورکوي. 8 اورونه د لوبې پای ته رسیږي. امو لوبډلې 6 منډې ترلاسه کړي دي، 2 لوبغاړي دوی له لاسه ورکړي دي. په غږونو کې هم بدلون راځي. Amo Sharks have lost 2 wickets. Hassan Isakhil is still out in the middle, unbeaten on 34, along with Shahidullah Kamal, who's been batting brilliantly in this Etisalat Shpageeza Cricket League 2025. We will see a bowling change, as we also see a comm change. With me is my dear co-commentator Suhas Vidam. Welcome, Suhas. Thank you, Mr. Fidai. And what a way to start this one. He has welcomed Nabi in the best possible manner for Isakhil. What manners? Is your dad bowling at you, man? First ball and he dispatches it for 6. This is cricket. You, my father, out of the field, have a lot of respect for you. But if you offer me one like that, I'm going to dispatch it. This is going to be quite a contest. What a way to begin the tournament for Nabi. Up against his son, first ball.
And he dispatches that a long, long way. No love lost. Trust me. Yes, Wide of the buddy. crease and slow. Well, now Nabi has changed his way of bowling at Hassan Isakhel. Maybe he underestimated his little son, who's not anymore very little. He's become a big man. He's played under 19 World Cup for Afghanistan, and he's welcomed his father with a maximum. He just bowled it a little slower, and he just didn't give him the width he could get underneath it. The previous one was more flatter, more quicker, I guess. This league just keeps on getting magical, doesn't it? Yeah, Nabi to the left-hander, completely different kind of a bowler you would feel like, because he's found his mojo. Oh, you just picked words out of my mouth. Nabi loves bowling at the left-hand batters. It's more often than not that he takes this left-hand batters as bunny, gets him out. It's a steady 8.5, the run rate. Sharks can look to capitalize on the middle overs if they have these two still out there around the 12th to 16th over, perhaps 11th to 15th over as well, so that the crescendo finish can be achieved later on. And what is exactly that crescendo finish? How many you want? 200 plus? Yeah, well, this time around, Nabi had won the battle. Had Naveed Zadran held on to that catch. There was a bit of a miscommunication between Bilal and Naveed, and that just distracted Naveed a little bit, and he lost it in the sun, or he can make that as an excuse. I lost it in the sun. Bowler in! Hassan Isakhel is in some form. Survived a chance. Naveed Zadran losing the ball under the sun. And Nabi completing his over, just had a look. He looked at the sun, put his hand like that and thought, maybe you should have done it like that. Cover it with your hand, follow the ball and then hold on to that. But maybe another time. Nabi's first over was expensive, went for 12, but created the opportunity, Mr. President. Amo Sharks are looking really good. 78 for 2. You'll think that they are actually on track for a big total again. I think he's doing the job right. If you can if you have a partner who's already entertaining you and everyone, why not allow him do the job? Shahidullah Kamal has been around for a very long time, very experienced campaigner. I tell you, Khalil Gurbaz has also shown some real skill. He's bowled brilliantly in the previous match in 1 over. He changed the complexion of the game. Once again, can he do that with his leg spin? You know, that'll be so viral.
I tell you, Hassan Isakhel greeting his father with a maximum in Shpageeza. The name of this league is Shpageeza. Doing justice to that, I guess. That means 6. Now Mujib has the right to say that I had to have a shy at the stumps. Well, Khalil has bowled really well in his first over, and you called it really right. He's bowling into a kind of a length where it's hard to put away. It's hard to decide whether you want to go on the back foot or on the front foot, and it's the reason why he's been very successful in this Shpageeza Cricket League 2025. Into his first over, he's given away 6 runs. What Mis-e-Ainak Knights will be expecting is for their spinners to put break on the scoring that has been coming from the bats of the Amo Sharks. 10 duns, 85 for 2. We'll have a short drinks break as well. Malik left early. Asakil has assumed responsibility up top. 47 for him already in 30 deliveries. Yes, did get a life. Asakil, he is making the most of it.
And Kamal's quite content playing the second fiddle, but not for long. With 8 wickets in hand, Amo Sharks would look to press on the pedal. He's pushing hard for the second one once again. Bit of a misfield will allow the second to go unchallenged. I always enjoy when batters run their first run hard and push for the second. That tells you about the intent, the positivity that they have in their mind. Because cricket is a game of skills, but it's also a game of intent, positivity. You are confident one day, you'll do wonders. Other day, you're a little low in confidence. You might have the same skill, but you'll not produce the same result. Excellent point that. And with that single will reach his half century. Ezekiel. What a way to make the most of an opportunity. Out of the 88 runs scored by Amo Sharks, 50 belong to Ezekiel. Tells you how dominating he's been. Hassan Isakhel, 50 unbeaten, 2 sixes and 5 fours. Is what tells you what an entertaining player he is. Bats up the order, opens the batting, and he's a smasher of the ball. His father bats in the middle order. He served Afghanistan so long, and he has been part of all the countries Afghanistan have defeated. Last I counted, they were 47 or 49, and Nabi has been part of them all. Enough bat. Will go the distance. Kamal says, let me join the party too. Well, you called it. It won't be too long that he'll continue being the second fiddle. He says, all right, now one I get in my arc. Farman Safi's been good. And this was half an opportunity. Wafiullah Tarakhil by the boundary rope, doing the smart thing, trying to send it back to at least keep it for a single. Misses it, and it goes for a maximum. Well, I think the instructions are very clear. It's that your foot needs to be on the gas. Accelerator and just do the destruction. Good thinking. Farman's keeping it away from the hitting arc. Slightly slower as well. And guess what? The keeper had already got the counter sign. So he knew and moved accordingly. Well, Farman is impressed in this Shpageeza Cricket League 2025. He finished a game with the bat, remember? Chased down that target against Penra Tigers. And then with the ball, he's been taking wickets. Here it's a challenge. It's a challenge. And Shahidullah Kamal comes down the track. Once again, Mohammad Nabi this time. The long on, long off, both fielders been tested. Both fielders have failed. Both have allowed it to be a maximum. Wafiullah Tarakhil was a tougher one. Nabi maybe could have held on to that. Taller of the two. Mohammad Nabi went for it with one hand. Didn't get it from the middle of the bat. Yeah, tried to parry it in play as well. Nabi couldn't. He sets high standards for himself. Oh yeah, absolutely. He's one of the safest fielders of the side, I tell you, playing for the national side, playing for any franchise. Not to be today. A very tough catch. But then again, because his standard is very high, should have taken it. 100 up, 100 for 2 after 11. The batter wanted this to be given as wide, but remember, he also moved outside off. So while it goes past him, it seemed all right. And that's exactly why the review will not stand at all. 100 for 2 after 11. Yes, ball, Sarji, ball, yes. Ball, yes, ka. Sarji.
100 up for the Amo Sharks. The first 50 came in 36 deliveries. The second one even quicker, 28. And that is because Shahidullah Kamal has joined the party with Hassan Isa Khail. What a day Mis-e-Ainak Knights are having. It's hot, very hot out there. It's not the sun that I'm referring to. It's the son of Nabi Isa Khail that I'm referring to. He's turned things on along with Shahidullah Kamal. Navida, Tisha. There's Leah, one start Kusa. Navida, start Kusa, Navida. When you bring a point about the wicket keepers, it won't be a very hard question to ask. Who among the wicket keepers that you have seen doing the job, understanding the angle so precisely right? Well, you can tell me one from Shpageeza, but I'm talking about the international cricket. Yeah, I thought so. It was very precise with the angles. I will say. Oh, he's bowled him! He's bowled him! Absolutely top class. Had no answer. Had no answer at all. Hassan Isa Khail has to walk back to the pavilion. He's done the damage, you'll say, 52 runs. But he would have loved continued batting, and it tells you from his reaction. 52 off 36, 102 for 3. Bat moving towards mid-on. The ball ever so slightly turns, and it still had enough pace to spoil the stumps. Well, it was under his eye line. He lost it, I believe, a little bit there. Very little bit of light, little slower. And Hassan Isa Khail didn't have the answer. But again, coming back to that point about the precision and the wicket keepers in the angles, I think the bowlers were blessed that bowled under MS Dhoni's time, because I'm sure he's added so many to their wicket numbers, wicket tally. He was creating those opportunities, MS Dhoni. Oh, 100%. Some of the spinners that he kept to as well, not easy keeping to them. Pacers, you still get some time to react. Spinners, less so. Quite in contrast to what the batter thinks. Was absorbed a little in the appeal, soon realized Sami. He can start to tick here. There is an opportunity for a run. Successful over that, wicket taking over from Gurbaz. 4 runs off it. After 12, it's 104 for 3. Mis-e-Ainak Knights. Well, this is how things so far been. 7 bowlers been used. Khalil and Naveed, the 2 bowlers that have got the 2 wickets. Mujib was a little expensive today. Very uncharacteristic of Mujib Zatan. Farmanullah Safi will continue.
Yeah, there's some noise, but I don't think so. It's actually the bat hitting the ground, so no worries at all for the batter. And I'll tell you what, the keeper, Afsar, he's got a habit of going up. And the fact that there is a bit of a noise, you don't want to deny him the opportunity to ask for it. Oh man, early on he was too good in his act to try and convince the umpire, but the umpire was unmoved. We almost prepared an Oscar. For a moment I thought maybe there is a nick. It was Imran Mir, and then I see it on replay, and there's a day and night between that, a daylight between that bat and bat. Similar case here as well. The ball not catching any part of the willow at all. With the angle, it's going further away from the batter, in fact. Let's get some words from Rahmanullah Gurbaz, who's joined us for the first match here in this Shpageeza Cricket League. Gurbaz, welcome to Shpageeza. How is it being out in the middle? Yes. Easy. Gurbaza lo batsanga rawana da o ډیر ښه راغلاست شپږیزه کرکټ لیګ ته. السلام علیکم ټولو ته سلامونه ونکي هیلې ښه روانه ده چې صحیح ده سمه ډېره ښه روانه ده لوبه تر اوسه شکر د قسم دوی لږ رنزونه څو زیات کړي دي خو په دې وکټه باندې دا رنزونه فکر نه کوم چې زیات دي زموږ بالرانو ماشاءالله ډېر ښه بالینګ تر اوسه پورې کړی کوشش به کوو چې همدغه شانتې فینش کړو او فینش ښه وکړو او یا آی تھنک تر اوسه ښه روان یو ستاسو مینوال تاسو ته په تمه ول مینوالو جار شو د دوی आवाज مې درځي زما که نه بالکل د دوی شتون مونږ ته ډېره انرژي راکوي که څه هم چېرته هم مونږ لوبه کړې په هر ځای کې د نړۍ په هر ګوټ کې خو د دې ځای لوبه کول یا دلته د دوی په منځ کې لوبه کول دا ډېر زیات خوند کوي او پوره انرژي راکوي مونږ ته او که رښتیا درته ووایم ما ته داسې احساس کېږي چې بیخي یعنې ډېر د خوشحالۍ احساس کوم زیات خوند کوي Lovely boy. Gurbaz Suhas here. As far as the scores are concerned, do you want to revise what would be in your mind at the end of the 20 overs, Gurbaz? I think the wicket is very good. It's not the wicket to think too much about it, but I think if we struck them under 160, 170, the 160 will be a good score for us. I think it's chaseable easy. I think the wickets are a little bit too pace, but yeah, I think it's going to be a nice game. Hey, I'm that fielding, see that? See that? Okay. Yeah, I think it's super. We are going really well. یو سلو شپېته دا به لږ کم نه وي ګوربز څنګه چې دوی بیټنګ روان کړی ده دا اوس دوی یو سلو شپږ رنزه کړي دي اووه اورونه پاتې دي انشاءالله چې راتاو به یې کړی شئ انشاءالله بولران ماشاءالله ډېر ښه بالینګ کوي که همدغه شانته ډسپلین بالینګ وکړي انشاءالله په د راتلو اته څلوېښتو بولو کې شپېته رنز اسان کار نه ده خو یو دوه وکټه زر آوټ شي انشاءالله راګیرېږي یو سلو شپېته په ویلو اسان ښکاري خو په کولو باندې ډېر مشکل وي He'll have to re-bowl, don't worry. He'll reload. Farman, he's got the rights in the world to do it. Gurbaz, what have you told the pacers here? Have you told them the spinners are doing really well, so if you don't pick up a wicket, I might shift to a spinner? Yeah, I think there's vent from the one side, from the pavilion side is very tight, heavy vent. So I just try to use from that side and use the simmer from here, from the vent side, I think, because it's hard to bowl from here, especially spinner. So yeah, that's the mindset actually. So far it's going well. It's work for us. Hopefully they continue the good work. Yeah, Khalil. Okay. All right, we'll keep the chat alive. Thank you so much. 13 gone, 107 for 3.
Fans must be very happy, enjoying their day out in the middle. And why not? The superstars are out in the middle, playing right in front of their eyes. Mohammad Nabi Sakhel, the one that has been serving the Afghanistan cricket for so long, and he's still in young 40s. He's so fit and so good on the field that a lot of youngsters will feel short of his stamina and strength, I tell you. Gurbaz, on the other hand, an entertainer indeed. Yeah, at the moment, a short fine leg. A complete team man, Nabi. Inside out, stylish as ever. Wonderful execution too. This 6 will make him feel so much better. His fans have enjoyed every bit of this. Well, Khalil has bowled really well. Gurbaz won't be enjoying this being hit for the maximum. Gurbaz, well, Band-e-Amir Shpageeza hua hala. Alright, seems like we don't have Gurbaz, and he wouldn't anyways enjoy talking about his teammate being hit for a 6. Well, for a change, we will invite our Pashto commentators to take over and entertain you after this. Mr. Fazl Rahimi, and with him, Shakir. Big appeal, and the finger has risen. The finger that matters has risen. Sami's got to walk, and the plan works for Gurbaz. Throws the ball to Khalil, he returns with a wicket. Welcome, Rahimi. Thank you very much. There is Yatamana Fidai. और आता अक्सर दलता विकेट हुआ द खलील गुरबज दलोरे बला विकेट हम तरला सकड़ा प्रवान से आले केला दे उड़ान दे आओ दलता समीउला शनिवार पर द्रिव तो बुनु बांधे 2 मंडे तर सरा कई तकरार दसाने गुरु क्रॉस वलाड़ो ऑन साइड बांधे बाड़ी प्रताव होतल चम दगल त ट्राई की स्वीप तजियो डेरा ख फैसला उकड़ा लोबसार बिल्कुल डेरा जबरदस्त फैसला आओ दे सरा विकेट रागला द खलील गुरबज ला पारा बला हम परवाना से आले की पिचिंग पजला पूरे पोइशो चेगा अमदल त वलार दे गोड़ी ऑन साइड बांधे ट्राई की खलील गुरबज लो बॉल हम आसान खबर न दा डेर गड बॉलर देगा हम ओमान में सैनिक रीजन न क्रिकेट कई फजल हक फारूकी मिनवाल पर लोबगाली की मिनवाल हम कन गुरु पकड़ तादाद बांधे काबल क्रिकेट लोबगाली तरह गली दी अव्वली ना रहमानुल्लाह गुरबज मोहम्मद नबी साखेल दमगड़े पर फील्ड की दी मुजीबुर रहमान तकरार द सहने बिया हम पिचिंग डेर पजले पूरे फुल लेन सरा नवे बैटर क्रीज तरह गले दे मोहम्मद इसाक पासाने सरा अंडा तर सरा कई मिलत पखैर अगले निकदी मजगर पखैर डेरा ज़्यादा माना او کو ګورو خلیل دلته پس د پوره وشو کوله بریک تھرو کې وکټ ترلاسه کی اساني ساحل اور پسې نوې تو په هون کې سمي ولا شنواره ته چې اړتیا لرله محمد نبی 1 نمبر شٹ نبی مینوال کچھ نه ګلاله ماشوم کابل کرکټ لوبغالي کی دو منډو غږ دی ګورو چې تر سره کیږي او کنه ډیر پزله پوره رننګ د دوانو بیټران ترمنځ آن سایډ کې دغه بالو لوباو شاید کمال سټ تو په هون کې ساک رحیمي راغلی دی نوې تو په هون کې کولی شي یو ښه هدف ورکړي په بورډ باندې ځکه شرف الدین اشرف هم دوی سره شته دی کولی شي هیټینګ وکړي او کیس احمد چې تېره سیالۍ کې دوی ته بریا ورکړه د یوې په زړه پورې سیالۍ وروسته په وروستۍ اوور کې وشو کولی منډې بشپړې کړي او بریا خپله کې دلته یوازې یوه اسانه منډه راځي په آن سایډ کې
14 وروسته 13 لوبغاړو په زیان سره 11 منډې راغلې په وروستي اوور کې وکټ هم پکې و د سمیع الله شینواري. پکتیا د پکتیا لویه لار چې خوست ته تللې ده او دا ښایسته واورې د ژمي د موسم ډېر په زړه پورې انځور اخیستنه یو په زړه پورې سیمه. افغانستان هره سیمه ښکلې ده، هره سیمه په زړه پورې ده او د شپږیزه کرکټ لیګ په سیالۍ کې موږ بېلابېلې مختلفې سیمې د افغانستان، بدخشان، بامیان، دلته پکتیا وغیره نورې سیمې د پروډکشن همکارانو لري. بیا هم راځو واپس لوبغالي ته. نوید زدران توپ اچونې لپاره راغلی، خپل سیکنډ یا دوم سپل ترسره کوي. محمد نبی، رحمان الله زدران، مجیب زدران، نوید زدران، وفی الله ترخیل غټ نمونه د افغانستان په کرکټ کې. شاټ کوشش فیلډر شته، وفی الله ترخیل هڅه کوي اما توانیږي نه. څلورو منډو لپاره بال د باونډري لاین نه بهر. دا بال وفي الله که څه هم چټک دی په فیلډ کې، البته په بخښنې رحمان الله ګربزو، البته ګربز که څه هم چټک دی خو دغه توپ له هغه هم چټک، ځکه پیس سره بال ترسره کړی په ډېر ښه ډول سره. شاید کمال په میډل کې 13 سیالۍ کې چې څه ډول لوبه ترسره کړه په زړه پورې وه او دغلته په میډل کې په منځنۍ برخه کې دغه انینګز ډېر ښه غټ کړی دی د حسن سره ملګرتیا. دلته بس غواړي چې سخت سره ملګرتیا جوړه کړي او یو ښه فینش وکړي، ځکه مخالفه لوبډله لا پسې پیاوړې شوې ده د ګربز محمد نبي په راتګ سره او باید چې لوړ هدف وټاکي. ملت که د شاید کمال سټرایک ریټ هم وګورو ډېر په زړه پورې دی په دې وروستیو سیالیو کې. بیک فوټ سره په اسانۍ سره دغه بال ځانه لرې کړ. دو منډو غږ دی بیا هم خو نه غواړي محمد اسحاق او نان سټرایکر بیرته ستنېږي. مختل کمال چې چټکه منډه ترسره کړي. سهار هم ډېره ښه سیالۍ ترسره شوه. درېیمه ماته وه د سپین غر په روان ټورنمنټ کې او دا خالي د نن د سپین غر مینوال لپاره البته چې درېیمه سیالۍ کې هم دوی له ماتې سره مخامخ شولو. همدا ډول دوی ښه کرکټ ونه کړ، خصوصا د بیټینګ اړخ هغه ډبل نه و، هغه ډبل کلیک نه شو. همدا وجه ده چې دوی له ماتې سره مخامخ شولو. بلخوا دفاعي اتله امو شارکس لا تر اوسه یې هېڅ سیالۍ نه ده بایللې، دواړه سیالۍ بایللي. یوازینۍ لوبډله ده چې ان بیټن روانه لسم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې. ملت نوید که وګورو د انډر 19 لیول نه ډېر ښه لګیا دی. حمید حسن روزونکی د امو لوبډلې هغه لوبغاړی چې ډېرې بریاو کې د افغانستان لپاره مهم رول لوبولی. نوید د 19 کلنې لوبډلې څخه الف لوبډلې ته بیا ملي لوبډلې ته په یو فرست کلاس سیزن کې ډېر ښه کرکټ وکړو. نوید زدران هم پیس باندې کې د خبره کوو تقریبا 115 او 40 ترمنځ ایوریج د دغه کوم توپ اچونه چې د دې ترسره کوي. محمد ګل علیزی، بابر، اجاز مهري ټیم میټس د امو لوبډلې. نوید زدران که ګورو نننۍ سیالۍ کې د مس-e-Ainak لوبډلې برخه دی په زړه پورې، ځکه په لومړي سپیل کې هم خو په نوي بال سره د هغه توپ اچونه او که وګورو 7.6 سره په دغه پیچ په دغه ویشتنځیا باندې ښه ده، ځکه بیټینګ ته سازګاره دی. تر ډېره توپ وهونکي ډېر ښه لوبېدلي دي او توپ اچوونکو هغه کمال دی، د هغوی هغه سکل دی چې کولی شي اقتصادي بالینګ ترسره کړي، وکټې به ترلاسه کړي. په ټوله کې وګورو 9 څلوریزې راغلي تر دې دمه د ټیم امو لپاره شپږیزې 11 ډاټ توپونه دي په ټوله کې. په داسې حال کې د لوبې 15 اوور دی، 10 منډو ملګرتیا روانه ده دمګړی. نوید شاهد الله ته شاته بال پیس سره او ډایرکټ د وکټ کیپر لاسونو ته ورځي. زبردسته نوید
مختلف ویریشن سره توپ اچونه کوي 22 ډاټ توپونه او دا په T20 کرکټ کې خالي دننه ده د هرې لوبډلې لپاره او باید ډاټ بال نه راکم کړي. پیس او بونس یو څه چې ډېر جالبه دي نوید زدران فکر د کم ځای کې چې ځان ته ډګر ساتنه جوړه کړې ده هماغلته توپ اچونه ترسره کوي او دا ډېر مهم دی په T20 کرکټ کې. مهم دا چې خپل اکانومي هم ښه وساتي. وکټو پسې هم لاړ شي دا ځل پراخه بال دی لږ څه د بیټسمین لري خو لوب سهار وایي چې وایډ دی. که وګورو لاین ډېر ښه دی خو البته لین ښه دی خو لاین خراب دی دلته. یارکر لین ته راغی خو بهر و دا سټم نه بهر و. نوید زدران د ریویو غوښتنه هم کړې ده. د لوبڅار دغه پرېکړه چیلنج کړې ده او لوبڅار وایډ اعلان کړی دی خو افسر زازیا وایي چې نه ښکاري داسې ځکه که وګورو رولز ته د ICC کرکټ نړیوالې شورا که چېرته به توپ وهونکي حرکت کړی وي وړاندې راغلی وي اپ سټم ته نو بیا مشکل جوړ وي وایډ نه ورکول کېږي. بیټسمین څومره مخکې ځي توپ وهونکی هغومره همغه اندازه ورسره پراخېږي. د کرکټ نړیوالې شورا کوم نوي رولز دي او دلته د لوبسار فیصله بالکل په حقه باندې وه او وایډ توپ حساب شو. دغه هم ایکسټرا که وګورو په ټوله کې څلور دي. ننګالي حبیبي د امو لوبډلې منیجر تقریبا بیټ رسېدلی او د کمال خو هغه پښې چې کومې دي فوټ ورک چې کوم هغه په ځای باندې په سټم سره پاتې و. همدا وجه ده چې لوبڅار په خپله پرېکړه باندې پاتې شو او وایډ اعلان شو. دا ځل شاټ فیلډر شته دی وفي الله ترخیل د یو بانس وروسته د هغه لاسونو ته رسېږي یوه اسانه منډه جوړېږي. یو بل خاورو د مس عینک لپاره 1500 نه پای ته رسېږي 126 منډې 4 لوبغاړي لاسه ورکړي امو. ستر اور 14 منډو اور هم لوبېدلی دی. 14 منډې په یو اور کې راغلي دي او هم د فضله پورې همدغه پکې تر ټولو قیمتي اورو. نور که وګورو ډېر ښه کم بیک کړی دی وروسته د حسني ساحل د اوټ کېدو. ډېره ښه فیصله ملت دلته که وګورو. سیټ دی شاهد الله کمال وکټ ټیکر بولر مجیب زدران راځي توپ اچونې لپاره. دا د رحمان الله ګربز دغه ډوډل مشرۍ هغه ایکسپیرینس دی. دو منډو غږ دی بیا هم خو نه غواړي سټرایکر محمد اسحاق بلال سمیو چې ډګر ساتنې لپاره که فیلډینګ باندې خبره کوو ملت د لوبې په 14 اوور کې لانګ آن لانګ آف دواړه بهر دي. میډ وکټ هم بهر دی په باونډري لاین باندې. فاین لیګ هم بهر ساتل شوی دی او همداراز دلته که وګورو په ډیپ ایکسټرا کور باندې فرمان الله صافی فاین لیګ او تھرډ مین چې دي دنده په سرکل باندې دي او همداراز بل ډګر ساتونکي که وګورو تغیرات لیدل کېږي په ډګر ساتنه کې. څه کول غواړي مجیب سویپ ته ورغی بیټر او دلته کامیابه هم دی شپکیزه مضبوطه دی سویپ او سلاک د محمد اسحاق رحیمي. او دا هغه څه دي چې ته باید ټرن مات کړي ځکه مجیب به موږ لیدلی چې څومره پیاوړی په دغه منځنۍ برخه کې په وروستۍ برخه کې د انینز او تاسو ګورئ ډېر ښه ایکسیکیوشن ډېر ښه شاټ او ستره شپږیزه د اسحاق رحیمي فینش به دلته په زړه پورې وي د امو لپاره ځکه هغه کولی شي تاله سپینران چټک توپ اچوونکي په ډېر ښه ډول سره ولوبئ ځکه هغه د لوړ شاټونو وړتیا لري. همدا ډول ډېر ښه ټایمینګ هم ورسره شته دی او کولی شي دغه هدف لا پسې لوړ کړي. اسحاق رحیمي نه یوازې په شپږیزه کې بلکې موږ په غټه کچه باندې کرکټ کې هم لیدلی دی ترڅنګ په تېر واخه انجام کې چې د هندوکش سټرایکرز لوبډل مشر و ډېرې ښې پاڼۍ هم ترسره کړې د 15 شپېتو یوه پاڼۍ په یوه سیالۍ کې ډېرې مهمه سیالۍ وه چې لوبډلې بریا ته رسولې وه. کویکو دا ځل ستونزه نه ښکاري افسر زازې
سم ډېر لیټ راغی فکر کوم چې شاید بیټر بهر وځي کټ غوښته چې کټ ووهي ځکه بهر بالو وړاندې لږ څه دننه او سلاک ته ورغی نو د مجیب هم ښه فکر دی که چېرته هغه چینل کې کړی وی شاید دغه بیا ټرای کړې وه نو کټ ته یې وکړو کټ دپاره بهر دی په ډیپ ایکسټرا کور باندې ډګر ساتونکي په بیکورډ پوینټ باندې محمد نبي دی او دې سره بولډ آوټ اسحاق رحیمي سي ډریسنګ روم ته او د خالد ننه د اسحاق رحیمي لپاره د امو لپاره ځکه وړاندې لومړی توپ یې چې کوم ترسره کړ فرنټ راغی سلاګ یې په ډېر ښه ډول سره واخه ډېر ښه شپږیزې ته یې ورساو خو وروستي دواړو توپونو کې په بیک فوټ باندې لاړه مونږ وړاندې هم یادونه وکړه چې موجب تا ته وخت نه درکوي تر څو کټ په ښه ډول سره وي او بهترینه کرم 15 توپونو باندې اته منډې د رحیمي له لوري او خپله وکټ یې له لاسه ورکړه فکر د مجیب د دې وړاندې توپ تیز و کرم بال په بیک فوټ باندې ځي هاف سټمپ کلیک کیږي او دغه ځینې کټ وهل اسان نه ته چې کله په سټمپس بال یې په سټمپونو کې نه ته کټ ته ځې دا یو رسکي کار یو بیا چې مجیب غوندې یو بولر تا ته لګیا ایکسپیرینس بولر ته د سټمپس نه کټ وهې نو دا ډېر مهارت غواړي او چې بیا کله سیټ هم نه چې کله سیټ یې خامخا بیا بال په بیټ باندې راځي ځکه ستا نظر تر لاندې بال ډېر ښه راځي ته هلته وخت تېر کړي وي په کریز باندې خو که نوی راځي دا لږ څه ستونزمنه وي بیا کابل کرکټ لوبغالی شپږیزه کرکټ لیګ لسم پړاو د نن ورځې دوهمه سیالۍ په ټوله کې د روان لیګ اتمه سیالۍ نوی بیټر کریز ته راغی خوښ نه برېښي حمید حسن هیډ کوچ مشر روزونکی امو لوبډلې تېر کال هم د همدغې لوبډلې سره او اتلولي خپله کړه دریو سیالیو البته درېیمه سیالي ده شرف الدین اشرف اتم منډې جوړې کړي دي په بیټینګ کې او په درېواړو کې کپټان هم دغه لوبډلې رهبري کوله چټکې منډې اڅاو بالکل چټکه منډه اوف هلته شرف الدین اشرف لګېږي د موجب له لوري او دغه سانه پس د پورې بېرته موجب ورځي او شرف الدین اشرف نه بخښنه غواړي ځکه ډایرکټ هیټ هڅه یې کوله سټمپ یې ویشتل خو شرف مخې له راغی همغه و چې شرف په بال ولګېده په ټوله کې که وګورو په دوم بال باندې شپږیزه راغله اما بیک اپ د موجب تاسې وګورئ غټ لوبغاړی همیشه هغه خپل ایکسپیرینس هغه تجاربونه ګټه اخلي دلته موږ موجب زدران ګورو وروستی بال کمال لکوي شاته بال دی سویپ ته لاړو هاف سویپ و ډګر ساتونکی شته د منډې غوښتنه یې کوله شاید الله کمال اما نان سټرایکر نه غوښتل چې منډه ترسره کړي دې سره د لوبې 14 اوور پای ته رسیږي 134 منډې دي 15 لوبغاړي دوی د لاسه ورکړي دي شینواري کړای ملت ستاسې طرف ته ډېره زیاته مشهوره ده کابل افغانستان او د افغانستان بېلابېل خوراکونه افغانستان خسته خلک یې خسته او خوراکونه ملت شینواري ستاسې ساحه ده هلته نو دغه کړۍ ډېره زیاته مشهوره ده بالکل رښتیا هم او دلته شریخ په بېلابېلو ولایتونو کې که موږ وګورو بېلابېل خوراکونه مشهور وي خو دلته به 18 اور پیلېږي او 18 اور بلال سمې له لورې ښه پیل دی مخکې پیچ کړ یوازې یوه اسانه منډه جوړېږي په لانګ آن باندې محمد نبي ساخیل لږ څه کنټرول یې وکړو پیل ته که وګورو ډېر ښه پیل و رحمان الله ګربز په فیلډ کې چې کله خبرې کولې فدایي صاحب سره 160 پورې هغه وړاندوینه وکړله او ښه بیک اپ یې کړی د 10 اورو وروسته که وګورو دغه 13 شپږ اورونو کې ډېرې منډې نه دي راغلي کنټرول یې ساتلی دی ټیم مس-e-Ainak او دا هم په فیلډینګ کې تغیرات لوبډل مشر په فیلډ کې مصروفه دی کور کې ډګر ساتونکی یې واخیسته د شاهد الله کمال لپاره په 2 دیرشو 140 منډې ترسره کړي تېره ورځ هم د پاڼې که وګورو ډېره غوره پاڼې وه د خپلې لوبډلې لپاره او د سټمپ نه تیار کړ لین کې بهترینه توپ اچونه زبردسته توپ اچونه وکټ ته په کتو باندې
د بلال سامي له لوري که دغسې وکټو کې ته کولی شي پیس کم کې خپل ویریشن سره وکړي وکټ ټو وکټ بال وساتي یارکرې وکړي بیټر لپاره به بیا اسانه نه وي خصوصا په دې پاتې څلورو اورونو کې کوم چې ډیر مهم وي کنټرول وساتي کارنر ریټ سره که امول عبدالعزیز یو څو شپېته منډې به جوړوي کومې چې به دومره غټ هدف نه وي که لس کوي له دې نه وروسته یو سلو درې اویا او که 12 کوي پر هر اور نو یو سلو اتیا دا هدف دی چې کولی شي دوی دفاع وکړي او په زړه پورې آن سایډ کې دغه بال له باونډرۍ څخه بهر د څلور منډو لپاره ښه فکر و کراس راغی شرف الدین اشرف ځکه وایي کتل هلته فاینل دننه په سرکل کې او دلته څلوریزه بالکل ډېر ښه شارټ سلیکشن د شرف له لورې پچ هم که وګورو ګوډ لین سره په لیګ سټمپ باندې ښه فکر و ځکه فیلډر هلته دننه په سرکل کې ډیپ کې څوک نه و دوه آل راؤنډران په کریس باندې دي بولینګ آل راؤنډر بیټینګ آل راؤنډر شاید کمال او شرف الدین بیا هم یارکر لین لوبونه پزله پورې ده ډېر ښه مدیریت کول دي د توپ وهونکي شرف الدین اشرف له لورې په ښه بال باندې څلوریزه راغلله او ډېر ښه ټایمینګ و احتیا هم بلاکر کې و واید یارکر و خو ګیپ خالی ګاه کې ولوباوه ډیپ کې فیلډر نه و په زړه پورې شرف الدین اشرف باید دلته مهم رول ولوبوي په فینش کې په پای کې تر څو وشي کولی هدف لوړ کې بلاکر و ډېر ښه د بیټ هغه مخه که وګورو ډېر ښه کنټرول که او دلته بریالی شو په دغه توپ سره چې څلوریزه ترلاسه کړي شرف مخامخ لوبونه ده محمد نبی ساخیل هڅه کوي او بریالی کېږي هم دو منډې بچت کړي د خپلې لوبډلې په ګټه باندې ډېر ښه فوټ ورک و د محمد نبی له لورې او په لوبغالي کې د هغه تشویق زبردسته په زړه پورې اوایرنس اف د ګیم هلته یې وکتل باونډرۍ ته او ممکن ستونزه نه وي هغه بال په ډېر ښه ډول سره ژغورلی وي زبردسته په زړه پورې باقي دغه څلور اورونه به ډېر مهم وي د امو لپاره ځکه مډل کې ښه ملګرتیا وکړه خصوصا شاهد الله کمال محمد نبی تکرار د صحنې بیا هم کتل کېږي ډېر چټک و توپ د لوبسار پریکړې ته منتظري دو منډې وروستی بال کېږي دغه باقي څلور اورونه به ډېر مهم وي د ښه هدف په ټاکلو کې د امو لپاره شارټ پیچ بونډ سره او ډایرکټ د وکټ کیپر لاسونو ته ورځي 15 اوره پای ته رسیږي 146 د 15 لوبغاړو په زیان دلته په غږونو کې هم تغیرات Amo Sharks winning the toss and batting first are 146 for 5 after 17 overs. Two all-rounders in the middle looking for acceleration. In the air, into the gap on the offside. Should be back for two at a time and they need boundaries. So two set batters in the middle. In the commentary box, I'm Devendra with me is Farviz Maroof. Khalil, the leg spinner into his last over. Very impressive in the first 3 overs.
Couple of wickets for 22. Now he'll be up against Kamal and Ashraf, wanting to tonk the ball over the boundary. 180, in my opinion, is a must in this purpose. It's looking good for batting. With a strong batting lineup for the Knights, Amo Sharks needs to up the ante. Sharafuddin Ashraf has to take the responsibility of playing big shots. He is known for his big hitting abilities. Can hit it down the ground. He's got the ability. He's batted in different positions and over the years played some scintillating knocks. He has to create an impact as a batter. Yet to create an impact in this tournament. Stroked over long off. 6. Amazing strike from Ashraf. Yeah, you said that Ashraf can hit the long ball, and that's an example. Don't think he got the full hold of it. It was full. Trying to bowl a Yorker, the leg spinner. And it goes the distance. Going with the turn, that was the secret of success of that stroke. Nicely turned away. 2 is the call. He's coming back for the second. Sent back. Ashraf is unhappy that he was ready to come back for the second run, and Kamal refused it. Amo Sharks, he's been maintaining all the operation related to travel in particular. A protocol manager. I heard something. The finger is up, and Khalil has struck. Straight away, Afsar Zazai was confident that there was probably outside edge or a bottom edge. Khalil, the leg spinner, is bowling outside the yaw stump, taking the arc of the leg side play of Kamal. And this occasion it was slightly shorter, skidding on, quicker as well. Zazai does the rest with a neat catch behind the stumps. He's batted well for his 45 of 35 deliveries once again. But he's out. He's out for 45. It's 156 for 6. That's the googly. Getting sharp turn. Searching for late cut, never in position, losing his balance as well in the process of executing the shot. Brilliant take behind the stumps from Afsar Zazai. That was a fine piece of wicket keeping from the vice captain of Mis-e-Ainak Knights. Mis-e-Ainak Knights looks a well united, well drilled side. Kais Ahmed, probably the hero from the last game of the last ball 6. And almost a similar situation for Kais. 2 overs to go. Can he make a difference? 157 for 6 after 18. Almost all the batters getting starts. Abdul Malik 24 of 15, Imran 30 of 23, Kamal 48 of 35. That's the partnership I'm talking about. 24 between Abdul Malik and Hassan Ishakil, Imran and Ishakil adding 30, Kamal and Ishakil 48 of 35. They had partnerships at the top of the order. Couldn't quite kick on. Naveed back into the attack. Short delivery should be caught. Yes. Back pedaling. Fine catch taken by Bilal Shami. And second wicket for Naveed. Now Bilal Shami was quite expensive in his 3 overs, gave away 36 runs.
And he made no mistakes here. Navid Jadran is a fast bowling partner. Dismissing the yesterday's hero of the Sharks, Qais Ahmed. Gone for one. It's 157 for 7 Sharks. A good ball by Navid Jadran. Probably Qais Ahmed expecting a fuller delivery of pace on or pace off. Digged in shot, caught him by surprise. Excellently bowled and well executed as well by Navid. Very impressive with the first couple of overs as well. Even the last over he bowled. And he finishes with a bang. This may be the difference of another 15-20 runs. Qais Ahmed being dismissed. Aftab Alam. He's reaching for it. Yes, you're right. Yes, could have hit some boundaries along the way he batted in the previous game. He's got the abilities. He's got the understanding about areas from where he collect boundaries. Boundary options for Aftab Alam. He's probably scooped it over third man with the third man in the circle. Fine leg as well. Looks like Navid Jadran is quite happy to bowl short to the body or just outside the yaw stump. One more over to bowl. Probably Bilal will finish off. And looking at how Rahmanullah Gurbaz is having a chat, the chat will be to bowl Yorkers outside the yaw stump or bowl to the body just like that. That's a top edge. Lovely delivery and a good catch by Zazai. Well planned, well executed. Full marks to Mis-e-Ainak Knights. Rahmanullah Gurbaz from mid-off making the plan. Navid is fast and furious. He's got tremendous pace about it. Kept the ball within the stumps, over the top of the stumps. The line was fantastic and it's been rewarded. Aftab is out for a duck. It's 157 for 8. Well directed bouncer, well caught by Afsar. The expectation was different about providing the impetus to the innings, but this has been a wonderful comeback from the bowling unit. Khalil in particular taking 3 for 33. 2 wickets from this over from Navid. They're bringing things back in their favor now. Yamin Emajai arrives to the crease. Sharafuddin Ashraf, who's looking good, is waiting at the non-striker end. Wants a run, directed, needed. Right thing done by Sharafuddin Ashraf. Yes, there was a massive risk in taking the bye, but he had no options. He was mere spectator from the other end. Including this delivery, there was 4 deliveries bowled, 2 wickets fell, a dot delivery and another dot delivery with this. Putting his wicket in line, but that's for the team cause. The captain of the Sharks, and he got his wish. Now probably the lens of Jadran also will change. Don't think he'll be comfortable bowling Yorkers. If it's Yorker, if it has to be a Yorker or slow ball bouncer. Swung away on the onside, man coming in from the boundary, accepts the catch. Wafiullah Tarakil taking the catch. Ashraf is gone, caught in the deep. Yeah, as expected, he was going full, probably trying to bowl a Yorker, missed the length. But Sharafuddin Ashraf did not get any timing at all. That's fine, the front foot is okay. The captain of the Sharks, he can walk back, not before. A useful contribution of 19 of 9. 158 for 9 Sharks.
Just closing the face of the bat, not quite getting it from the middle of the bat. That's a wonderful catch coming in from the boundary from Wafula. Celebration time, 4th wicket for Naveed. He has been outstanding today. He's known for his ability to bowl in test matches. Has been searching for opportunity to perform well with the white ball, and he's delivered goods for the team today. Goods for the team for sure. 4 for 21 in his 3.5, and he'll fancy his chance picking up a 5 wicket since he has one more delivery. And I won't be surprised, it's going to be full and straight to the new batsman. Gurbaz is on the attack as well. He understands and he realizes it's a golden opportunity to bowl the Sharks all out even before the 20 over has been bowled. Very impressive with his field captaincy today. Even the field settings was impressive for Rahmanullah Gurbaz, who's playing his first side. Here comes Zadran on the verge of picking up 5 wickets. That was short. Oh, probably would have been a better choice, Zadran. If you are in the same position next time, full and straight would have been a better option in my opinion. 19 overs done, 158 for 9. One leg, medal. Jurjan province in northern part of Afghanistan. Mujib has been given the task of bowling the final over. 1 for 25 in 3 overs. He bowled well in patches, particularly over number 2 and 3. Down the track, down the ground. The misfield will prompt the batter to come back for the second run. Mujib was excellent in the first spell, 24 for 1. And he'll up against Farooqi and Yamin in the last 5 deliveries. They both know only one way. That's to aim to the sky. Winding it up, but Mujib using all his experience, bowling it fuller, not letting the batsman get underneath. Loads of experience for Mujib. He spends a lot of time with Yamin and Farooqi in nets. Lobbed just over the top of the fielder, but the scoring will be limited to a single. Afiul, a great attempt. He never gave up. Never easy when you're running behind or running back, overlooking the sun. And he gave it all. Comes down the track and Asfar Zazai does the rest, as Mujibur Rahman picks up his second wicket and bundles out the Sharks in 19.3 overs to 162, which I feel the Mis-e-Ainak Knights will be the happiest side going into the break. Excellent bowling performance. All the bowlers chipping in. Mujib culminating the innings. Here, as Yamin Amijai wanted to give charge to Mujib delivery. Brilliant behind the stumps once again. Afsar. So Amo Sharks winning the toss and batting first. All out for 162 inside 20 overs. Scintillating half century from Hassan Shakil, 52 of 36, 45 of 36 from the blade of Kamal. He held the innings together. Then procession of wickets, barring flurry of boundaries from the blade of Sharafuddin Ashraf, 19 of 9. And they've been bowled out for 162. 7 bowlers used by the Knights. I thought Mujib bowled really well, 2 for 29. Bilal unlucky not to pick up a wicket, 3 overs for 36. Akbar impressive. Nabi, not often you see Nabi only bowling 1 over in a T20 game. Khalil picked up 3 wickets, but definitely the bowler of the innings is Naveed Zadran, the fast bowler. 4 overs, 13 dot deliveries, 21 runs, 4 wickets with economy of 5.25. Well, when you win the toss and decide to bat first, some lovely hits from Hassan Shakil down the ground.
was seaweed against the fast bowlers, against the full delivery and shot. And then his partner Perish trying to work through the onside. Whenever width was given, catched on big time, hitting it through the offside, through the onside. Flurry of boundaries in the initial part of the play, and a mix-up resulting in a run out. When Nabi was brought into the tech, was taken for 6 from his son Hassan Shakil. Some nice neat deflections for Hassan to get to his half century. Saifullah Kamal playing some lovely strokes downfield. Brilliant piece of bowling once again. Khalil was taking 3 wickets. He bowled within the stumps and used all his variations. Was so accurate in getting wickets. Bilal Sami was taken for boundaries through the onside. Some lovely strokes behind square on the onside. Brilliant catch by Afzal with the bowling of Khalil Gurbaz. Getting a bouncer. Naveed doing fantastic job using bouncers to good effect, bowling into the pitch and bowling with pace as well. And picked up 4 for 21 in 4 overs. And Muzi polishing of the tail. So overall, wonderful bowling performance from the team, Mis-e-Ainak Knights. So Mis-e-Ainak Knights, they need 163 to win from their allotted 20 overs. Let's go down to Shakir Sahib for the interview. السلام علیکم ګرانو قدرمنو مینوالو لیدونکو په کابل کرکټ لوبغالي کې شراغلاس درته وایو بیا هم د لسم پړاو شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو په لړ کې د مس-e-Ainak اتلان او امو نهنګانو ترمنځ په زړه پورې لوبه ترسره شوه د امو نهنګانو ځوان توپوهونکی حسن ساخیل سره ده له ده سره به خبرې کوو حسن لومړی خو مبارکي درته وایو دا راته ووایه چې ستاسو پلار محمد نبي ساخیل درته توپ اچونه کوله په شپږیزه باندې ډېر خوشحاله سوی او که مو کیچ ډراپ سو بسم الله الرحمن الرحیم په کیچ باندې خوشحاله سوم دا راته ووایه چې ډېر کم لیدل کېږي چې پلار د زوی په وړاندې باندې توپوهنه کوي څه احساس دې کاوه دا په نړۍ کې ډېر کم لیدل کېږي خوشحالي احساس مې کو ما ورته څنګه چې میچ شروع سو ما ورته ویلې ما پاور پلی کې راسه چې خوند وکړي بیټینګ خو هغه پاور پلی نه بعد راغی خو سره کم بولر چې هغه د اکونومي بولر ده بیا هم په یو شپږیزه ځان بچ کړ ښه له وړاندې د چیلنج ورکړی و او بله د تېره لوبه که وګورو او نننۍ لوبه په تېره لوبه کې مو په هر بال باندې د شاټ هڅه کوله خو نن په لوبه کې مو په هر بال باندې سټرایک هم روټیټ کاوه او شپږیزه څلوریزه مو وواله پلان مو همداسې نیولی و که څنګه نه هر بال باندې م شاټ نه و کوم چې ما رینج کې ما هغه ټرای کوو چې زه څلوریزه یا شپږیزه ووم خو اول میچ کې دوم میچ کې بیا هم خو یو څو شاټه ولګېدل خو نن بیخي څومره فوکس چې ما کوی شو هغه وجه وه چې ما نن نیمه سلیزه ویله ډېره مننه حسن همدغسې ځلېږه او ښه توپوهنه ترسره کوه مننه او اوس هم د کابل کرکټ لوبغالي څخه ځو دمې ته او له دمې وروسته زموږ سره پاته سئ د مس-e-Ainak اتلان به خپله توپوهنه ترسره کوي
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم سلامونه، ستړي مشئ، پخیر راغللی د نن ورځې دومې سیالۍ دومې پاڼۍ ته. ټیم آمو د ډګر ساتنې لپاره 103 منډو هدف ورکړل شو، لکه څنګه چې رحمان الله ګربز په خپلو خبرو کې وویل چې 106 پورې به دغه لوبډله راایساره کوو. بلکل همدغسې هم شو. هیوادوال چې کابل کرکټ لوبغالي ته په غټه کچه باندې راغلي دي، او دا د روان شپږیزي کرکټ لیګ خوند او رنګ دی. هغه هیوادوال چې دلته راځي هره ورځ او خپلو اتلانو ته مینه ورکوي، دغه سره ته ښکلا ورکوي. مننه. وفي الله ترخیل او ورسره څنګ کې د بل ملګری خالد تڼیوال دریم ځل دی چې دوی سره یو ځای لیدل کېږي په اوپن کې د خپل لوبډلې ټیم مس-e-Ainak لپاره. وفي الله ترخیل ډېرې ښې پاڼې کړي په ټوله کې، 123 منډې کړي، 141.4 سټرایک ریټ دی، 10 څلوریزې شپږیزې د په بیټ کې شامل دي، 9 ښې منډې دي په یو پاڼۍ کې. خالد تڼیوال د بل ملګری په نان سټرایک باندې. ډېر ښه کرکټر دی خالد، هم 15 منډې کړي، سټرایک ریټ هم په زړه پورې دی، تقریبا 150 شاوخوا، 8 شپږیزې هم د په توپوهنه کې شامل. فضل حق فاروقي لومړی اوور به ترسره کوي د ACB اینډ نه. 3 سیالیو کې 3 وکټ اکانومي په زړه پورې ده، هر 14 توپونو وروسته یې وکټ هم ترلاسه کړي. لومړی بال ډېر په زړه پورې پیل دلته د ټیم مس-e-Ainak لپاره. فضل حق فاروقي که وګورو په ټوله کې بهر بالو د آف سټمپ نه لږ څه آوټ سوینګ سره نور هم بهر ځي. د فضل حق توپونه اکثره که وګورو د ګوتو په کمال سره ترسره کېدي، مړوند په کمال سره سوینګ نه ګټه اخلي، ان سوینګ آوټ سوینګ دواړه کولی شي، ویریشن هم ورسره شته په نړیواله کچه دی موږ لیدلی دی. شاته بالو اسانۍ سره ګایډ کړ تړ مین ته، یوه منډه راغله. 103 منډو هدف په تعقیب باندې د مس-e-Ainak لوبډله لوبغالي ته ښکته شوې ده. فکر داسې کېدو چې رحمان الله ګربز به وپونو کې د خپل لوبډلې لپاره هم 2 ځوان توپوونکي وفي الله ترخیل او خالد بیا هم د تیر په څیر باندې. بیا هم د لیګ سټمپ نه بهر بال وایډ. ایکسټرا سره پیل شوی د مس-e-Ainak لپاره. آن سایډ ته لوبول کېږي، هیڅ ډګر ساتونکی نشته، په ډیپ مډ وکټ باندې څلوریزه پیډونو نه یې دغه بال راواخیسته خالد تڼیوال. لومړی څلوریزه په دغه پاڼۍ کې. په لیګ سټمپ باندې پیډونو کې ډېر په زړه پورې شارټ سلیکشن و. خالد تڼیوال ایکسپیرینس، فضل حق فاروقي ینګ ټیلنٹ، خالد تڼیوال. لومړی بال وایډ، بیا یوه منډه، بیا وایډ، بیا څلوریزه. نیمه سلیزه کړې وه حسن ساحل، 45 کړې وې کمال د خپل لوبډلې لپاره په لومړۍ پاڼۍ کې. بیا هم په لیګ سټمپ باندې ډګر ساتونکی نشته، په 2 توپونو باندې 2 څلوریزې، دا هم میډ وکټ ایریا په طرف باندې دا ځل دواړه توپونه په همدغه ایریا کې، دواړه ډګر ساتونکي که وګورو په آن سایډ باندې
د میډان او شارټ میډ وکټ او داسې شاټونه موږ د نور علي زدران له بیټ څخه ډېر لیدلي دي. شاکر ښه راغللی. ډیره مننه فضل. بالکل خالد لاجوابه توپوهنه کوله پرون هم او نن هم ښه لګیا ده، ځکه دغه ځوان لوبغاړی که وګورو له دوی سره وفي الله، ځکه په نړیوال جام کې د افغانستان 19 کلنو لوبډله کې یو ځای سره پاتې سوي دي. د دوی هغه کمبینیشن یا همغږي هم جوړه ده، دوی یو بل په مزاج باندې پوهېږي، سټرایک روټیشن کې ډېره اساني وي دوی ته کله چې ته له یو چا سره بلد دی په توپوهنه کې، نو یو ښه چانس ده د خالد لپاره. شاکر او بیا مخامخ لوبونه ده، خوشبختي بیا هم د خالد په نوم باندې او د لانګ آن او لانګ آف ترمنځ 4 نورې منډې. دریمه څلوریزه ده چې په روان اور کې لیدل کېږي. ډېر ښه میډل شو دا توپ هم وی ایریا کې، که څه هم پیس کم و د فضل حق، خو لوبونه ډېر په زړه پورې. شاکر په لوبغالي کې وایي حسن ساخیل سره مرکه وکړله. څه ویل حسن ساخیل؟ ځکه ډېر جالبه و، د خپل والد صاحب پر وړاندې په لومړي توپ کابل ته یې ورته ښه راغلاست په شپږیزه سره وویلې. او شاټ لافټېډ او شپږیزه. خالد خاموشه نه دی. ایکسپیرینس فضل حق فاروقي او لومړي اوور کې په 5 توپونو 21 منډې. بالکل لکه وړاندې چې مو وویل، ځای په ځای باندې چینل کې وبال او یوازې ټایم میکر دغه توپ او د شپږیزې لپاره د سټیبیلیټي که وګورو، بیلنس د باډي وګورو، ډېر په زړه پورې ده. واقعا د دغه شاټونو لپاره بیلنس باید ستا د باډي ډېر متوازن وي، ډېر باید صحیح. بیا هم په آن سایډ باندې پرله پسې د شپږیزې څخه وروسته بیا هم د شاټه څخه په وروستیو کې د توپ سرعت څوکسو روسو. د دې سره د فضل حق فاروقي اوور پای ته رسېږي. 23 منډې. ډېر ښه پایل دی، ډېر په زړه پورې پایل د ټیم مس عینک لپاره. 5 باندې شل کړي دي. خالد 2 ایکسټرا راغلي په ټوله کې. Medal. One leg. دوام اوور لپاره بیټنګ لاین اپ کوم وګورو. ګربز، افسر، نبی، فرمان، ضیا اکبر، نوید، بلال، خلیل، مجیب هم کولی شي په وروستیو کې ضرورت په وخت کې 25 شل منډې لوبډلې لپاره ترسره کړي. دلته شرف انتخاب شو د توپ اچونې لپاره. ښه پرېکړه د لوبډل مشر. او دلته ډګر ساتونکی بهر دی. وړاندې په دغه ایریا باندې ډګر ساتونکی نه و. 3 څلوريزې راغلې په لومړي اوور کې، خو دا ځل په میډ وکټ ایریا باندې بهر ساتل شوی ډګر ساتونکی. بالکل فضل تاسې وړاندې یادونه وکړه چې حسن ساخیل ویلي چې ما پلار ته وویل چې سرکل کې راسه چې معلومات اوسي چې لوبه څنګه کېږي. ډېره زیاته جالبه شیبه وه، ډېره زیاته په زړه پورې شیبه وه. په کرکټ کې داسې ډېر کم لیدل کېږي چې داسې د شوي وي. حسن خو له وړاندې په کابل کې خو خپل والد صاحب ته په شپږیزې سره ښه راغلاست ویلې چې کابل ته بخیر رالی. خو دغه څیره نوید زدران باید له یاده ونه باسو. بهترینه توپ اچونه، 4 وکټې یې ترلاسه کړلې د یو ښه فاست بالر په څیر باندې. بیا هم د کټ اڅه په بشپړه توګه بیټ سو. شرف که وګورو په هر توپ باندې په ډګر ساتنه کې تغییر راولي، ځکه بیټر یا توپ وهونکي ته په کتو سره هو فی الله مخه څوک نسی نیولی او توپ د شپږیزې لپاره بهترینه شاټ. یو ښه ښه راغلاست د شرف الدین په دغه اوور کې وفي الله ترخیل. تکرار د صحنې ګورو. سلاټ ته ورغی د بیټ په منځنۍ حصه باندې او د لانګ آن د پاسه غټه شپږیزه. پاور هیټر وفي الله
بیا هم د سویپ خو دلته ایج لګیږي فاین لیګ فیلډر نه دی بریالی او سلوریزه لومړی شپږیزه او بیا سلوریزه دواړه ځوانان ډېر زیات ښه لګیا دي ډېر ښکلی سټارټ یې اخیستی په 13 اوور کې د خالد نوبت او دا ځل د وفي الله ترخیل نوبت دی بالکل لکه وګورو شارټ فاین لیګ ډګر ساتونکي هڅه وکړه خو ونه توانېدو د زړورو سره بخت هم ملګرتیا کوي مرسته ورسره کوي کله چې زړوره لوبه کوي د وفي الله په څیر باندې خو د زړورتیا سره فکر او سوچ هم پکار ده وفي بهترینه توپ وهونکی ده اوهو دا اصل توپ کور باونډري په لوري باندې او ګورو چې لوبڅار د شپږیزې سیګنل ورکوي او که د څلوریزې محمد فاروق د دې شاټ خو هیڅ ځواب نشته شاټ اف د ډے څه شاته ولاړی او په بشپړه ځان ورته چمتو کو او توپ یې په آف سایډ باندې ولوباو تر دا مهاله د لوبڅار پرېکړې ته په تمه دي چې د شپږیزې اشاره ورکوي او که د څلوریزې تکرار کې به د توپ معلوم شي چې څه شوي دي څلور او که شپږ ډېر په زړه پورې شارټ سلیکشن د وفي له لورې بالکل فضل که کلوز کې واخیستل سي دا شارټ که لږ کلوز وي نو امکان لري چې سم ښکاره سي دغه توپ په باونډري باندې لګېدلی یا باونډري څخه د باندې ده خو که چې یو بل انګل څخه واخیستل سي نو بالکل شاید لږ څه واضح معلومه شي بهرحال لوبڅار د توپ اچونې لپاره سلوریزه وه افتاب عالم ټایمینګ اوه نور علي زدران به خامخا ته ذهن راځي او ذهن ته به راځي 2014 آسیایي جام کوم چې د پاکستان پر وړاندې هغه توپ وهنه ترسره کړې وه په پیل کې او دلته خالد تڼیوال هیڅ ځواب نشته اوهو سټانس ته د وګورئ شارټ سلیکشن وګورئ فوډ ورک وګورئ د آفتاب عالم پر وړاندې بهترین توپ وهنه بالکل که وګورو خالد او وفي الله هم غږې ډېره په زړه پورې ده د وفي الله شاټونه که وګورو او بل اړخ ته حمید حسن هم تاسو ګورئ په سکرین باندې غواړي چې د خپل توپ اچوونکو ته خپل څه نه څه مشوره ورکړي خپل هغه تجارب ورسره شریک کړي شاکر صاحب که ملګرتیا وګورو او یا منډې وګورو په 14 توپونو 43 منډې جوړې شوې دي چې دا د پام وړ خبره ده چې زیاتې پکې بونډریانې شامل دي ښه واپسې د آفتاب د لورې شاته بال سلو شارټ پیچ بالکل فضل د خالد یادونه تاسې وکړه د نور علي زدران یادونه مو وکړه ډېر کم لوبغاړي چې هغه له تخنیکي پلوه ډېر پیاوړي ډېر تخنیکي شاټونه ترسره کوي خو د ده ډرایو که وګورو ډېر په زړه پورې و آف سایډ باندې او په سټریټ ډرایو وې بیا مې یوازې فلیک کړ یو چټکه منډه ترلاسه کوي دا هغه څه دي چې کله عموما که د نور علي زدران خبره کوو نور علي زدران په نړیواله کچه باندې د افغانستان هغه
توپ وهونکی و چې هغه ته کلاسیک ماسټر ویل کېدو، یعنې د به ډېر کلاسیک توپ وهنه ترسره کوله. خو دغسې توپ وهونکي ډېر کم لیدل کېږي. خالد چې نن ګورو همغه یادونه به هرومرو راتازه کوي. بالکل عموما کې که ځوانان ګورو شاکر صاحب، وفي الله ترایخیل، خالد عیدت ترڅنګ، رحمان الله، علا نور ناصري، اجاز احمدزی، فول کولو کوشش وفي الله ترایخیل، فیلډر هڅه کوي حسن اساخیل او بریالی کېږي نه. یوه بله څلوریزه او داسې ښکاري چې هایلایټ یې ګورو. بالکل شاټونو ته په کتلو سره یا لیدلو سره همداسې فکر کېږي لکه د لوبې لنډیز چې ګورو نو همدغسې هر توپ د شاټ او هیڅ داسې څه نه دي راغلي کوم تېروتنه هم دوی نه ده کړې. که توپ وهونکي وګورو چې هر شاټ یې وارې ده، بالکل پراپر شاټ ترسره سوی ده په بشپړه توګه، یا څلوریزه او یا هم شپږیزه وي. شاکر صاحب د دواړو عمرونو که وګورو شاید د 20-21 ترمنځ وي، دوی چې د 15-16 ته رسیږي او خپل کرکټ همداسې دوامداره ساتي، نو فکر وکړه چې دوی به څومره غټ لوبغاړي جوړېږي ترې. یوازې ننداره ده، بس څلوریزه په واډ شلونګا باندې دا ځل وفي الله ترخیل او د خالد تڼیوال بیټ په لوبغالي کې ګرم دی او هیڅ خاموشي نه اختیاروي دوی. فضل بل اړخ ته که وګورو د دواړو توپ وهونکو شپل یا مومنټ که وګورو د دوی خوځېدا په ویشتن ځای باندې توپ ته په کتو سره چې په کم ځای کې بال پچ کېږي. بیا هم یادونه کوم چې د های اینډ هینډ کوارډینیشن چې کم دی د سترګو او د لاسونو همغږي ډېره پیاوړې ده. کله چې هم خو په دغه څېره خوشحاله نه برېښي، ځکه څه نه څه خفه برېښي، د ده په څېره کې داسې راښکاره کېږي چې د دوی توپ اچوونکي د ده بالکل ځای په ځای راکټ شاټ او دا هم توپ د باونډرۍ څخه د باندې 4 منډې. ایا ما سره ګپ لګې؟ ډېره په زړه پورې توپ وهنه. آفتاب عالم، فضل حق فاروقي، شرف الدین اشرف، وفي الله ترخیل لږ شاته راغی، روم یې جوړ کړ او په ډیپ کې څلوریزه فاسټ باولر پسې ډاون د وکټ کېدل، بیا روم جوړول، بیا پلیسمنټ نه ګټه اخیستل. واو دا هم د بالینګ کارت ګورو. فاروقي یوازې یو اوور کړی، 23 منډې ورکړې دي. شرف الدین اشرف 14 منډې ورکړي په یو اوور کې. آفتاب عالم 19 منډې ورکړي دي په یو اوور کې. هغه سینیره لوبغاړي دي، بهترینه توپ اچوونکي د افغانستان، هم د کورني کرکټ، هم د افغانستان د ملي لوبډلې. خو دغه ځوانو توپ وهونکو دواړي ارادي داسې دي چې دوی خپل استعداد په هر توپ باندې ښیي او ښکاره کوي. د دوی له شاټونو څخه معلومیږي، د دوی له تخنیک څخه، خو له تخنیک سره له هوښیاري سره زړورتیا اړینه ده. قیس احمد وفي داسې فکر کړو چې عموما فاست بولران ښه لوبې، یا موږ تېره اوور کې د شرف په خلاف ولیده، سپینران هم ډېر ښه لوبې، ډېر کار یې کړی په خپل توپ وهنه باندې. د لوبې څلورم اوور دی، 56 په سکور بورډ باندې دی، یو هم نه دی اوټ. او دا په روانه شپږیزه کې تر ټولو هغه ښه پاور پلی ده چې ډېره ښه ګټه ترې اخیستل شوې، که څه هم د لوبې څلورم اوور را ترسره کېږي تر دې دمه. او دلته ریزلټ معلوم دی، شپږیزه سلاک سویپ ته ځي دا ځل خالد تڼیوال. هیڅ خاطر نسته چې څوک راځي او په هغه باندې شاټونه ترسره کېږي. هغه که د نړۍ ستوري دي، هغه که د لیګونو غوره لوبغاړي دي، هغه که د نړیوال جام غوره لوبغاړي دي. خو وفي الله او خالد دا تکل کړی دی چې اوس په ویشتن ځای ولاړ وي، چې څوک راځي د هغوی په وړاندې به دوی خپل استعداد ښیي، دوی خپله وړتیا ښیي. دا څه پکار دي؟ د T20 کرکټ ډیمانډ یا غوښتنه همدا ده چې کله راځې توپ وهې باید هغه شاټ، خو کیس خطرناکه کېدلی سي، کیس د دواړو لپاره خطرناکه کېدلی سي. په نړیواله کچه موږ یوازې ابراهیم زدران او رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، زبید نه بلکې موږ نور نومونه هم لرو. هغه دا ځوانان دي چې په ډومestic کرکټ کې موږ ګورو. وفي الله، خالد تڼیوال په ټاپ آرډر کې، دا هغه جوړه ده چې که چېرته خپل کرکټ همدغسې دوامداره ساتي، ښه ساتي، لرې نه ده چې د افغانستان استازولي په نړیواله کچه وکړي. تاسې وړاندې اشاره وکړو چې دا نه ګوري چې څوک توپ ترسره کوي، دې ته ګوري چې څوک څه کوي بیک فوټ باندې.
والتا ډګر ساتونکی شته شاید یو باندې بسنه وکړي مس فیلډینګ او دا پریشر دی سلوریزا قیس احمد هم خوشحاله نه ښکاري د دوی که سټرایک ریټ وګورو نو ډېر د پام وړ دی د دواړو بیټرانو 9 28 14 14 15 سلورجي د خالد تڼیوال یو شپږیزه 15 د وفي 2 شپږیزې که وګورو سټرایک ریټ 311 سټرایک ریټ سره وفي الله 240 سټرایک ریټ سره خالد په 14 توپونو 13 په 9 توپونو 28 ګربز هم ګورو چې ګربز دا مهال د دوی د توپوهنې څخه بشپړه متاثره شوی ځکه راووتی او د لوبې څخه خوند اخلي قیس احمد پر وړاندې وروستی توپ او وروستی توپ هم د ایکسټرا کور د پاسه شپږیزه هر بالر چې راځي 15 شل منډې 4 اوره پای ته رسیږي 83 منډې دا په روانه شپږیزه کې تر ټولو قیمتي پاور پلی ده د امو لپاره اورال په روان لیګ کې لږ څه شاته راتګ غاټه شپږیزه او دلته په غږونو کې هم تغییرات زموږ 2 نور همکاران حکیم احمدزی ورسره څنګ کې دیویندر کمار Mis-e-Ainak Knights racing away 73 without loss in 4 overs. This has been a rollicking performance in batting department from Wafiullah and Khalid. 34 of just 10 deliveries, Wafiullah Tarakhil, and Khalid is on to 37 of 14. 2 youngsters showing great promise here against high quality bowling unit. This has been a tremendous start. Yamin from the commentary box end. Right, it's a bounce just in front of the man at short third. In the commentary box, to describe the excitement, I'm Devendra Kumar. With me is Hakeem Ahmed Jai. Good afternoon, Hakeem. Good afternoon, Dave. Good afternoon, everyone out there. It's such a pleasure to be back in the mix, Dave. And what a terrific game of cricket we have got to witness here in the Kabul National Cricket Stadium. With 2 youngsters, Khalid Tanewal and Wafiullah Tarakhil, taking the Amo Sharks bowlers into the cleaners on a regular basis. Yamin Ahmadzai. Oh, there is a fumble in the field. And the batters will cross back for a second run. You can understand what's happening to the fielding unit. They've been bruised. What is happening? Balls travelling outside the boundary ropes. This has been carnage from Mis-e-Ainak Knights. In the chase, Gurbaz yet to come. Brilliant delivery. That's the experience for you, test match experience. Well, Yamin is a slightly different bowler. He's very much experienced. He has got all the guts out there. He knows how to keep youngsters quiet. But these 2 youngsters, they have been on such a big show here this afternoon. They have put the Kabul National Cricket Stadium on fire with some explosive shots. Wafiullah Tarakhil, 34 of just 10 deliveries with a strike rate of 340. And Khalid Tanewal, oh man, what a performance he has put in here. Pulled away this time around. But there is a protection in place. Yamin Ahmed Jai, he's been mixing up deliveries quite well. Bowling the Yorker, length deliveries, taking the face of the ball as well. He's been able to keep the batters quiet in this over. Otherwise, we've seen ball flying all around the ground. Wafiullah on a strike.
Backs away Wafiullah, but Yamin Ahmadzai is too clever this time around. He beats the outside edge. Only 3 runs he has conceded this over of 5 deliveries so far. He'll be looking to finish over with a very good note, and he'll be trying not to concede an extra delivery, an extra boundary here on this occasion. Test of temperament now. Down the track works with the onside. Scoring will be limited to a single, so he will have the strike as well. Wafiullah 5 overs bowled. 77 without loss. It's been complete decimation of Amo Sharks bowling unit. 77 without loss after 5 overs. Fazal Farooq is in to his second over. He has conceded 23 runs in this first over. Would you believe that? 23 runs against these youngsters, and that also in the first over of the game. Astonishing, absolutely astonishing. If you tell this news to the outside world, they won't believe it. And that's the amount of talent that they possess. It's a capacity crowd here at the Kabul Cricket Stadium. They all are tuned into what's happening in the middle. Very good bowling this time around. He's done well in the first 2 deliveries of his second over. Dev, I would tell you, when the fans and spectators in Kabul and the cricket fans got to learn that Muhammad Nabi, Rahmanullah Gurbaz, these guys are back in. They've returned to the Shpageeza Cricket League. They've rushed into the Kabul National Stadium, and look how large number of fans we have got there. Sher Khan on the screen, the big tall man. He's such a gentleman and such a big asset for Afghanistan. Pulled away. Wow, what an execution of that shot from Wafiullah Tarakhel. Brilliant. Absolutely brilliant. Exhilarating. Absolutely exhilarating. He's dishing out some astonishing strokes here. Timing, pure timing. Picks the length early around the leg stump, asking for trouble. And typical Caribbean flavor in stroke making. So great to watch. Breathtaking. It really is. Well, this is such a show, such a brilliant show from these 2 youngsters, from these 2 kids, I would say. The way they performed and the way they batted and the way they put the Kabul Cricket Stadium on fire this afternoon is brilliant. The fans are enjoying it. They've got what they wanted. They've got to witness what they're here for. I've seen some fireworks earlier on from Asani Sahil, and now they are witnessing some extraordinary batting effort from Wafiullah Tarakhel and Khalid Tanaiwal, who are putting on an incredible partnership so far. Slower delivery this time around from Fazal Farooqi. That's been the recipe. Slower deliveries, taking the pace of the ball we saw in the previous over from Yamin Ahmadzai. And that's exactly Farooqi is trying to do. He learned from experience, the poor experience from the first over, where he conceded 23 runs. Unbelievable. You never expect 23 runs of Fazal Farooqi's bowling over. That could be the story of Afghanistan cricket. You never know, Dev. Some incredible young talents coming in through the ranks, and such a big
platform for these youngsters to come in, express themselves and show the world what they're capable of. Another good delivery from Fazal Faruqi. After getting off to an explosive start, this has been tremendous entertainment already. Gurbaz and Nabi to come. Whatever effort it required to come to the stadium, they have been thoroughly entertained today. What a talent on display here. The youngsters showcasing that what they're capable of, what Afghanistan cricket has to offer to the world cricket. Captain makes a change in the field now. Point goes on the boundary on the offside. So we look to bowl well outside the off stump. Third inside the circle. Short boundaries on the onside. Last ball of the over coming up. Fazal Faruqi charges in and pulled away nicely. There was a fielder in place, but he was a mere spectator. Another big six, another maximum to end the over. 6 overs gone. It's 89 for no loss, the Mis-e-Ainak Knights. Magical batsmanship. A batsmanship of a very, very high quality. This is Afghanistan cricket at its best. Immense talent and great courage to take down high quality bowlers. Fazal Faruqi going for 35 in 2 overs. Now the field restrictions will be lifted. There will be some relief for the captain, but the way 2 batters striking is sending the ball over the boundary won't make much difference. Well, David takes immense clarity and immense dedication to take these kind of a bowling attack into the cleaners. It's not an easy stuff, Dave. 89 for no loss inside the power play, and that also without Rahmanullah Gurbaz walking out to the bat. It just takes some effort. Yamin Ahmad Zai into his second over. Slower bouncer was managed well by Khalid Tanewal. Only bowler who bowled fast and picked up wickets today was Naveed, taking 4 wickets. Rest of the bowlers, they try to take the pace off and bowl different lengths, keep changing all the time to remain unpredictable. And that's how they succeeded in controlling the scoring rates. What a view, what a glorious view of Kabul Cricket Stadium. Another slow and delivery. Yamin Ahmad Zai is using all his experience, bringing all his nuts out there. Yeah, it was a back of hand delivery, which Afullah Tarakhil couldn't read quietly. Now they make a change in the field now. Men from the mid-off position goes on the boundary at the long off, long on. Men at deep mid-wicket on the boundary, deep square on the boundary, 3 on the onside. He's driven it down the ground. Just a single. That's the way forward. He's going back for the second. They needed a direct hit. He's only 1 run shy of his half century. A half century that would be the quickest of the season. Darwish Rasooli scored 45 of just 20 deliveries this morning, but this will be the quickest if he gets there. And would you believe it, Dave? A commentator's curse coming into play. Yamin Ahmad Zai has provided a massive breakthrough here for the Amo Sharks. He's removed the dangerous looking Afullah Tarakhil for 49 runs, 1 run shy of a half century. There's no problem out there with the front foot. Astonishing, stunning innings from Afullah Tarakhil. Is going to get standing ovation from everyone present here. 49 of just 21 deliveries to set the momentum in batting department in the chase.
He's getting rousing applause from the crowd. Incredible accuracy from Yamin Ahmadzai. He's continued to bowl out the same channel. It was shaping up outside. And Wafiullah Tarakhel has nicked one behind to wicketkeeper Mohammad Ishaq, who grabbed one. And look who is the man on screen. Who is the man out at the Kabul National Stadium? Rehmanullah Gurbaz. The crowd enjoyed it. The crowd gave Wafiullah Tarakhel an incredible send-off, and now they've welcomed Rehmanullah Gurbaz for the first time this season. A nice gesture from Gurbaz to give opportunity to Khalid and Wafiullah to begin the proceedings in the chase. Great commitment from Rehmanullah Gurbaz as well, flying for 36 hours and without sleep decided to come here at the Kabul Cricket Stadium and play and lead the side. That's the commitment that Afghan cricketers have towards this league and towards the nation, and that's why it's different, it's unique, it is very, very special. Yeah, commitment, the commitment that they've shown, the dedication that they've shown is incredibly unmatched. Rehmanullah Gurbaz, incredible, a gentle on drive, first ball. They're coming back for the second, and overthrows coming into play. Wow. 4 runs from your first shot, and that's not also the boundary, that's off the running. They have run 4 runs here. Hassan Shakil not happy with this effort. Did well to pull it back. The boundary check looks quite fine, but as you told, 4 runs already accumulated. Shouldn't be much a problem. He was able to flick the ball back before he made contact with the ropes. That should be fine. Returned safely as well. Boundary signal. So the umpire has signalled a boundary, which is the result of the umpire have given the boundary, but they're still, I think they're still yet to confirm. Yeah, and that's now confirmed. They will get 6 runs off the last shot that Rehmanullah Gurbaz played off his first delivery in the Shpageeza Cricket League 2025, the 10th edition of the Etisalat Shpageeza Cricket League, powered by XBull Energy. That was the result of the effort that the fielder put in at the deep. He pushed the boundary cushions a bit forward, and then while returning the ball and collecting the ball that had travelled the distance. Good bowling, incredible bowling from Yamin Ahmadzai. 7 overs done in Kabul. It's 99 for 1, the Mis-e-Ainak Knights. All the players coming straight away, please. I will bring it to the before as well, and then leave it, and then you will give the examples. 10 fours and 4 sixes constitute 99 for 1. Yes, of course, they've taken singles and twos in between as well. Kais Ahmed was taken for 17 in his solitary over, is reintroduced. Cuts straight to the fielder. You're talking about great commitment. I remember what happened in 2022-2023. An Australian cricket team refused to tour United Arab Emirates to play Afghanistan, the 3 ODI series. All the Afghan cricketers made a commitment to leave the Big Bash, a lucrative league, for the national cause.
Well, there is no question asking the commitment and the dedication of the Afghanistan cricketers and the Afghan players, and the love and the passion that they've got in their hearts for Afghanistan and Afghanistan cricket is unmatchable. We've all witnessed that Siddiqullah Atal and Gulbadin Naib coming in, landing at the night and coming in to play straight away the afternoon, the morning game for the Band-e-Amir Dragons. Also, this specific guy, the man on screen, Rahmanullah Gurbaz, who landed in just this morning alongside Muhammad Nabi and coming in straight to the ground to be part of this event, this specific event. It takes immense pride and immense dedication to do something like that. Well, Afghanistan cricket is blessed. They got the right icons in Muhammad Nabi, who's been the history of Afghanistan cricket. From the beginning to now, he's been part of the Afghanistan cricket team. And if he's doing this, rest of the batters, bowlers or fielders or all cricketers, domestic cricketers will follow. He's setting the right trend. What an iconic figure, Muhammad Nabi. So the dismissal of a few Latarkhil has put a break on the run flow. Rahmanullah Gurbaz, who is playing his first game in the event, will take some time to settle and to get used to the conditions, to get used to the behavior, how the pitches behave. Tackles around nicely here toward the onside. They're coming back for 2, and they gets them comfortably. Only 4 runs from the Qais Ahmed second over. 8 overs gone in Kabul. It's 103 for 1, the Mis-e-Ainak Knights, and we'll have change in voices with Abdullah Sahak and Millat Afghan taking over for the next 4 overs. یو سلو درې منډې جوړې کړي یو لوبغاړی لاس ورکړی وی او څه یوه شوه د مس-e-Ainak له لورې وفي الله چې وړاندې وکټ له لاس ورکړه او خالد تڼیوال چې لا هم په کریس کې دی ګربز نوی توپوهونکی راغلی په 1 ډاون باندې او دا په زړه پورې وه او زما په اندي وه ښه پرېکړه وه چې ګربز په خپله اوپننګ ته رانغی او دغه دواړو اوپنران یې پرېښودل او دغه دواړو اوپنرانو هم ورته ویل چې موږ د ډریسنګ روم نه وڅاره څه یوه په زړه پورې شو څه یوه په زړه پورې کرکټ یې وکړ څه ضرور به ترې د خوند اخیستی بالکل دواړه ځوان لوبغاړي ډېر ښه روان دي که وګورو یو لور ته ځوان لوبغاړي بل لور ته تجربه لرونکي لوبغاړي حشمت الله شهیدي د منډو جوړونکو له ډلې مخکښ دی دلته وفي الله ترخیل او خالد تڼیوال هم ډېر ښه لګیا دي بیا د امو لپاره یوازینی توپ اچوونکی یمین احمدزی دی چې له خپلې تجربې په استفادې ښه توپ اچونه کوي د افغانستان هغه څیره چې تل به په یاد وي حمید حسن په هغه څه چې یمین مشهور دی چې دی په سور بال کې دغه ډول توپ اچونه ترسره کوي اوس یې په سپین بال کې هم ګورو د نورو توپ اچوونکو په پرتله ډېر ښه لګیا دی ډېر هوښیار میچور کرکټر دی یمین احمدزی او که وګورو رښتیا هم ډېره ښه توپ اچونه یې ترسره کړې دی یوازینی توپ اچوونکی دی چې وکټ یې ترلاسه کړې ده او یو څه عکسونه فوټوګرافر ACB سید حسرت سادات بهترینه سلو بانس درد محسوسوي ګربز خو په مسکا سره فیزیوز به ضرور راځي او وړاندې ما یادونه وکړه چې ډېر ښه لګې یمین احمدزی یوازینی توپ اچوونکی دی چې د امو لپاره په نننۍ سیالۍ کې وکټ هم ترلاسه کړې ده اقتصادي هم ثابت شوی دی او ایکسپیرینس تجربه کار ستړی راغلی ګربز مستقیما کابل کرکټ لوبغالي ته
او کابل کرکټ لوبغالي کې خپله لوبډله مس عینک په لومړي ځل په دغه لسم پړاو شپږیزه لیګ کې رهبري کړه. تاسو وګورئ سلو راغلی دی او څه مخکې بیټ سوینګ کړی او بیټ تاو کړی او هماغه و چې په باډۍ باندې د هغه بال لګېږي. یقینا خدای دې وکړي چې ډېره جدي ستونزه رحمان الله ګربز ته نه وي، ځکه په تېره شپږیزه کې هم دغسې یو څه وشول او خو هغه د غاړې په برخه کې ستونزه پیدا شوې وه رحمان الله ګربز ته چې بیا یو څه له ستونزو سره مخ و، خو هیله ده چې هغه ستونزه بیا تکرار نه شي. پوهېږي هغه د کوم بالر په خلاف لګېدلی و یا کوم بالر چې نو ګربز په هغې بال باندې ولګېده، همدغه امو لوبډله یې نمایندګي کوله. نو ته یې ووایه ملت محمد ګل ښه محمد ګل علیزی بلکل د امو د لوبډلې ښه دا هم د دغې روانې لوبې لنډ حال حسن عیساخیل نیمه سلیزه د شاید کمال 45 منډې او د عمران او د شرف 24 او 19 منډو د نوید بهترینه بالینګ. بیا هم ګربز ته هېڅ ستونزه نشته، بیرته راګرځېدلی دی او په دغه دوو چټکو منډو سره یې ثبوت ورکړ چې بلکل روغ رمټ یم. انرجیټک کرکټر دی رحمان الله ګربز. دوهم پړاو ګلوبل سپر لیګ کې ولوبېد. ګیانا امازون وایرس همدغو لوبډلې پکې اتلولي هم خپله کړله او د تیر کال اتلې رنګاپور رایډرز لوبډلې ته یې ماتې ورکړه. په پایلوبه کې بهترینه کرکټ ترسره کړی او له هغې وروسته کابل ته تاسو وګورئ ښه لګی دی، نه غواړي چې کوم رسک واخلي ځکه لوبډله به یې غواړي هغه به غواړي چې پوینټ ټیبل کې یو 2 نور پوینټونه ترلاسه کړي او په پوینټ ټیبل کې مخکې والی ترلاسه کړي. همداسې د ګورو چې ګربز هلته اتلولي ترلاسه کړې وه، دلته مس عینک ته اتلولي ترلاسه کولی شي که نه. دا هم د ډرون کمرې په ژوندۍ بڼه شاټ یمین یو سلو شاټ پیچ او پل یې کړ. ډسپلین توپ اچونه د یمین تجربه لرونکي یمین له لوري 9 اورونه پای ته ورسېدل، 109 یو لوبغاړی مس عینک اتلانو له لاسه ورکړی. ښکلی افغانستان او ښایسته نورستان، هغه سردرې او هغه ځایونه چې نه یوازې افغانان بلکې د نړۍ سیلانیانې د لیدو په ارمان دي، نو همدغه وخت دی چې دوی کولی شي راشي له افغانستان لیدنه وکړي او دغه ښایسته سیمه ننداره کړي. لوړ غرونه، شنه زرغونه ساحه، په زړه پورې طبیعت، سیندونه او د اوبو هغه غورځېدل په دغه سترو غرونو کې لوړو غرونو کې او ضرورت د نندارې وړ د افغانستان هر سیمه په زړه پورې او له نورستان نه راځو مستقیما کابل کرکټ لوبغالي ته چېرته به چې قیاس احمد د دغه اننګز لسمه ور ترسره کوي. دلته ښه راغلاست وایي خالد ښایسته، څومره په زړه پورې شپږیزه سلاک سویپ او بال د شپږو منډو لپاره د بونډرۍ نه د باندې او سیټ توپ وهونکي ته دغه ډول مخکې توپ اچونه ضرور به سزا ګوري قیاس احمد، ځکه موږ وړاندې ولید خالد تڼیوال سټانس ته که ګورو د هغه ټکنیک ته که ګورو د هغه ټایمینګ ته که ګورو ډېر پیاوړی دی، ډېر محکم دی په خپلو شاټونو باندې او دلته یې د وفیولا کار ونه کړ ځکه 49 منډو کې هغه ویکټ له لاسه ورکړی و، خو دوی وشو کولی د 49 منډو نه تېر او دغه 49 منډې په 50 بدلې کې په زړه پورې کرکټ لومړی اننګز کې په 0 باندې اوټ شوی و د فرید ملک له لورې، خو وروستي دواړه اننګزونه یې په زړه پورې و د خالد تڼیوال ځوان د افغانستان آینده متاثر کوونکې. هغه څه چې دغه لیګ
په هدف تر سره کیږي د ځوانانو ځلیدل دي د ځوانانو لوبول دي یو ځل بیا د سویپ هڅه دا ځل د رحمان الله ګربز له لوري او ډیپ فاین لیګ کې فیلډر شته دا یو ډیر ښه حالت دی د خالد لپاره چې د نړۍ په کچه د یو داسې توپوهونکي سره توپوهنه تر سره کوي چې د شلوریزه کرکټ غوښتنه ده او هره لوبډله چې نو که توپ اچونې برخه کې راشد غواړي توپوهنې برخه کې به ګربز غواړي او دلته هماغه شاټ او هماغه ځای او شپږ منډې څه کوي خالد او هماغه غلطي د کیس احمد له لورې بیا هم مخکې د هغه زون کې چیرته چې هغه په دغه انینګز کې زیات شاټونه ترلاسه کړي دي بیا هم مخکې پیچ کړ شهابالدین اشرف باید قیس احمد ته لاړ شي مشوره ورکړي چې دغه ځای نه دی تر څو توپ اچونه تر سره کړي بالې یو څه هوا هم واخیستله خو باونډري کراس کړه دوه شپږیزې هو بهترینه محضې ټایمینګ نه دی د هغه سټروک د هغه پاور خالد تڼیوال په دغه لسم پړاو شپږیزه لیګ کې دغه ښه ځای دی دا ښه چینل دی دا ښه لین او لینت دی د قیس احمد لپاره د ډیرو منډو جوړونکو په ډله کې هم وحي الله ترخیل لومړی شو چې 102 منډې لري او د مس-e-Ainak توپ اچوونکی مجیب بیا 7 وکټې اخیستې ده دلته ګورو چې یو اسانه کیچ او بالاخره خالد خپله وکټ له لاسه ورکړله د یو په زړه پورې انینګز وروسته او د ګربز له لورې د هغه ستاینه او لا هم هغه ته مشوره ورکوي دا هم د هغه دغه لوبه یې وستایله ستونزه نشته په نوبال کې تاسو ګورئ ګربز ورسره په خبرو لګي بهترینه ضرور به ته امپریس شوی وي ضرور به ته متاثره شوی وي د دغه پاڼۍ نه څه په ډریسینګ روم کې وکتله هلته ډاګ آوټ کې چې ناستو ګربز او کله چې ورسره یو ځای شو اوه تاسو ګورئ یو څه چټک یې ترسره کړ پیس سره قیس له خپلې تجربې په استفادې چې د شلوریزه کرکټ او د لیګ کرکټ ډیره زیاته تجربه لري قیس احمد هماغه و چې دغه کیچ او د قیس هغه توپ چې رسل ته یې ترسره کړی و ما دپاره جالب دي چې قیس ته د یو چټک توپ اچوونکي په حیث باندې ډیر بونس شوی و او دلته څه ډول چې خالد شاټونه وهل او دغه شاټ نو واقعیت جالبه ده خو د یو ښه اننګز نه وروسته خالد تڼیوال ډریسنګ روم ته ځي او د اوبو وقفه ده له وقفې وروسته به بیرته راګرځو
څلوېښتو نورو منډو ته اړتیا لري په شپېتو توپونو باندې امپیکټ او امپیکټ بیا یو بل ځوان سهیل خان زورمتی دغه هلک څومره ښه لوبېدلی دی تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې تقریبا یوې میاشتې راهیسې په T20 کرکټ کې واخان شلوریز جام کې چې هغه څه ډبل انینځونه وکړله 90 منډې په 3 پاڼیو کې ترسره کړې او دا ځل ګربز joins the party ایکسټرا کور کې بال له باونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره وړاندې یو څه خاموش و دلته یو څه مخکې پیچ کړ یمین احمدزي دغه بال او بال له باونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره ډیره ښه مقابله به وي د یمین او د ګربز ځکه دواړه تجربه لرونکي لوبغاړي دي او ډیر مخکې و او هماغه و چې استفاده یې ترې وکړله او بال یې د څلور منډو لپاره ولوبو بیا هم سکویر لیګ ته او دلته دوه چټکې منډې کله چې ګربز سره توپ وهنه کوي نو هر وخت باید په ذهن کې دا ولرئ چې د بال معمولی پوش کولو سره هم باید دوه منډې جوړې شي چې پخوا دغه کار سمې ولا شي نو واري ترسره کوو رښتیا هم په زړه پورې تاسو وګورئ د وکټو ترمنځ دغه منډه او چټک د برق په ډول رحمان الله ګربز او باید چټک واوسي نان سټرایک کې سهیل خان هم دا ځل بانس دواړه توپونه ته بانس ترسره کړل ځکه لومړی توپ چې کوم ایکسټرا کور کې به څلوریزه راله یو څه مخکې پیچ کړي سلاټ کې و وروستي دواړه شارټ لینډ کې و هماغه و چې کامیاب هم و په سمه توګه یې ونه لوبول سهیل خان یادونه مو وکړه سهاګ رښتیا هم دغه ځوان ډېر ښه لوبېدلی په منځنۍ برخه کې د مس-e-Ainak لپاره 3 انینځونه البته 2 انینځونه ډېر ښه ترسره کړي او دغلته بیا هم د امپیکټ لوبغاړي په توګه راویستل کېږي درې واړو ځوانانو په ټاپ کې که وګورو د وفیالله ترخیل هم دا ډول ورسره خالد تڼیوال او په میډل کې سهیل خان زرماتي په زړه پورې کرکټ ترسره کړی دی ښه توپوهنه یې ترسره کړې ده د مس-e-Ainak لپاره د دغو توپوهونکو لپاره د ګربز راتګ یو بل اغیزناک کار دی چې دوی سره په ډریسنګ روم کې په لوبغالي کې په ډګر ساتنه کې ډېر اغیز به ولري له دې شپږیزې وروسته چې څه ډول دوی د نورو ټورنمنټونو نه دلته په راتګ کې تغییر کړی دی نو له شپږیزې وروسته به دوی کې ډېر زیات تغییر ولیدل شي او ګربز بیا هم داسې لیدل کېږي چې دوه منډې به جوړوي او بالکل دوه منډې جوړې شوې شاهد الله کمال لاس ته په لومړي حالت کې توپ ورنغی او استفاده وکړه ګربز او سهیل خان سهیله ځوانې ځان تکړه کړه ګربز سره رننګ هم هغه څه دی چې فټنس پورې تړاو لري او ضرور بنو تا چې یو ټیسټ پاس کړی رننګ به هم کولی شي او ګربز به ته ویلي هم چې ډریسنګ روم کې وي دمه وي خو دلته باید دمه ونه وسي لوبغالي کې باید چټک اوسي دا ځل بیا هم روم پیدا کوي شاته ځي او هلته شرف الدین اشرف شته یوازې یوه اسانه منډه جوړیږي په دې سره دغه اور هم پای ته رسیږي 11 اور نه پای ته ورسېدل 140 منډې 2 لوبغاړي لاسه ورکړي مس-e-Ainak لوبډلې او دا هم لینډ که وګورو ډېر د لومړي سر نه لوړ د مس-e-Ainak امو لوبډلې پرله پسې 2 بریاوې خپلې کړې دي او دلته داسې ښکاري چې له ماتې سره مخامخ شي ځکه اسانه دی دې ځینې که دوی ګټي نو باید ویکټ یې ترلاسه کړي یوازینی څه چې دوی به په دغه سیالۍ کې بیرته راوړي د ویکټو ترلاسه کول دي خو اوږد بیټینګ لاین اپ دی بیا د مس-e-Ainak سره خپله دلته شرف الدین اشرف راځي او دا ځل هم د چټکو 2 منډو کال دی او بالکل کامیاب دی یو څه وروسته پاتې شو سهیل خان خو وروسته یې پکې ډایب وکړل او بالاخره دغه 2 چټکې منډې هم جوړې کړې په زړه پورې رننګ بټوین د ویکټس زه شابسۍ ورکوم سهیل خان ته چې دغسې چټک رننګ د رحمان الله ګربز سره ترسره کوي د رحمان الله ګربز هر څه ټیک مارک دي د فټنس د شاټونه د کیپینګ خو د پارټنر ورسره اوږه په اوږه
د بریا پر لور روان دی او بیا هم خو دا ځل ګورو چې نه دا ځل به یوه منډه جوړوي او سهیل به د شرف مخه کوي او اتله لوبډله داسې ښکاري چې په لسم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې د لومړۍ ماتې سره مخ شي. همداسې ښکاري هم وړاندې ډېره جالبه وه فیلډینګ سایډ کې وګورو کوم فیلډر له هم بال ورځي ګربز انډ ته ترو نه کوي هغوی غواړي چې سهیل انډ ته ترو کړي دوی پوهېږي چې ګربز موږ نه شو آوټ کولی په منډه کې خو دا ځل بال چا ته تللی و برق ته چټک فیلډر ته قیس احمد ته همغه و چې په یوه منډه اکتفا وکړه دغه ور یو څه په زړه پورې دی د شرف الدین اشرف خو دوی ته نږدې دي مس-e-Ainak لوبډله ته څو یې بریا ته ورسېږي 11.9 دوی کرنټ رن ریټ روان کړی څه ډبلې چې پیل کړی همغه ډبلې ساتلی دی. څومره زبردست کرکټ دی د مس-e-Ainak اتلانو او د مس-e-Ainak د ځوانانو له لوري د دوی توپ اچونه د دوی توپ وهنه او دلته شاته ځي او ګربز بالاخره خپله وکټ له لاسه ورکړه په پوینټ کې یو زبردست کیچ د حسن اساخیل له لوري غوښتلې چې سکویر کټ ترسره کړي خو شرف له لوري ښه توپ شوی و او هماغه علت و چې رحمان الله ګربز خپله وکټ له لاسه ورکړله کومه ستونزه نشته بلکل قانوني بال دی ګربز خپله وکټ د 21 توپونو وروسته او د 23 منډلو جوړولو وروسته آوټ شو او په لوبغالي کې د مینوالو شور د ګربز تشویق د ګربز په بیرته تګ سره سپر سټار بیک لاړه او ښکلی کیچ لو کیچ و غوښتلې کچ یې کړي د شرف الدین اشرف دغه ور هم خاموش و یوازې خاموشه پاتې نه شو اقتصادي پاتې نه شو وکټ یې هم پکې ترلاسه کړه او غټه وکټ رحمان الله ګربز وکټ دا هم پرپل کیپ او اورنج کیپ چې د بانجاني خولۍ د اوس لپاره مجیب زادران سره ده او هغه زیړه خولۍ د ډایرکټر کیو دی چې یلو کیپ نو دی چې دا د اوس لپاره فیولات ترخیل سره ده نو وګورو چې د شپږیزې په پای کې دا د مس-e-Ainak د لوبډلې له لوبغاړو سره پاتې کیږي او که د نورو لوبډلو لوبغاړي به یې ترلاسه کوي. دلته وروستی توپ هم ښه ترسره شو د رحمان الله ګربز په اوټېدو سره ګڼ شمېر نندارچیان لوبغالي د وتو په حالات کې دي او 12 اورونه پای ته ورسېدل مس-e-Ainak 138 منډې لري 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي کمنټري باکس کې به هم د غږ برخه کې تبدیلي راځي او زموږ د انګلیسي برخې همکاران به باقي تبصره تاسو ته وړاندې کړي. $138 for 3. Very nicely played in the end by Sohail. The required rate is a humble 3.1 and it's just the right time to invite Devendra Kumar. Welcome. Good afternoon, Suhas, and good afternoon to everyone tuning into this broadcast. There has been sudden shift in momentum in last few overs. They've been able to exercise control. Change in game plan as well, taking the pace of the deliveries. That has worked wonders for the team. They were racing along the opening combination, getting 89 runs inside 6 overs. Things have changed in last few overs.
Devendra, this seems to be the least amount of pressure that Afsar would have been under thus far in this league while chasing. Lots of experience to navigate through different situations. Bet it up in the order in the initial matches when Gurbaz was not available. One area where the Mis-e-Ainak Knights management was consistent in providing opportunities to young players to bat at the top of the order, even after the arrival of Gurbaz. Brilliantly taken. He's got the experience and he's got the wicket as well. Sohail, who has been consistently batting well, it's out for 2. Finally gets his man. Aftab, no problem there with the front foot. And that means it's got to be a walk back for Sohail Khan. 2 this time around. 140 for 4. A very soft dismissal, but well done in his follow-through, Aftab. The momentum was carrying him towards the same side the ball came. It became easier, but nonetheless, it wasn't easy in the end. So they got Hamim Talwar, the match referee, and Mahmood Kharoche, the TV umpire. It's been hard work for everyone, given the fact that the temperatures soaring along to 35, maintaining concentration, making judgment of millimeters. They can relax a bit at times, but they need fine concentration when the judgment is to be delivered. You were discussing that our game is one of fine margins, and the third umpire, well, he's got to be very, very watchful whenever there is a case presented in front of him, because those haven't been easy cases. Farman Safi. $140 for 4. 2 new batters at the crease were relatively just pushing through the offside. They got the experience. New batters at the crease, but with experience, they should be able to change this position in the game with their commitment, with their ability to adapt to the conditions. 23 to win from 45 runs can be scored. How long will they take to get in? And that's where they need to concentrate on working singles and twos, convert 1 into 2. They need a sense of urgency right now. There isn't a better time for Mis-e-Ainak Knights to get some net run rate going their way. The required rate's a humble 3 thanks to Wafiullah and Khalid. They were unstoppable in the power play. They owned the power play. 2 young lads smashing the most experienced. That is a story in itself. And that is Etisalat Shpageeza Cricket League 2025 for you. That courage to take down Fazil Faruqi in the first over. He's got the reputation. He's been playing around the globe. He's played in the World Cup as well. So keeping all those factors in mind, 13 overs have been bowled. It's 140 for 4. Afsar on 1 and Parman yet to open his account. They need 23 to win. And it's going to be a tough task given the fact that the ball is relatively old. The bowlers are finding the rhythm. So it will take a Herculean task to transform and change the course of the action here for the batting unit. Afsar and Farman are not under any real scoreboard pressure. They understand that the asking rate is 3.2 and which can be 3 dabs around the ground. And there's a lot of real estate, especially on the leg side, especially when the spinner is bowling too. Having said that, I still believe Afsar and Farman would discuss in this over and take initiative so that there is an early finish, so that they can do a world of good to their net run rate. For the moment, they're subscribing to that quiet single on the leg side we talked about.
Also, they need to take into consideration the bowling options available. Farooqi might have gone for 23 in the first over, but he's got the experience. He can make a comeback. Shamila Shinwari has been introduced. He hasn't been bowling for quite some time, but has got the knack of breaking partnership, taking wickets. He's been asked for the purpose of taking wicket here. Interesting bowling change from the captain. Now 22 to win from 41. Now Mis-e-Ainak Knights 49 or 21 for Wafiyullah. Very unlucky to miss out on a half century that was so well deserved. One of the most fluent innings that we've seen from Wafiyullah in the entire league so far. The good news for this league is also the fact that the openers of all the sides are coming back into form. That means you're going to see big scores, dominating play. And the bowlers have a headache. Also, it can be attributed to the nature of surfaces here. It's very different from what we used to experience in previous years, where it was always difficult getting runs in the first innings, particularly in the morning session because of the moisture content and slightly scruffy surface. This time around, there is a conscious effort keeping the Asia Cup and World Cup in mind, thinking about testing the bowlers. And that's the kind of conditions they experience everywhere they go in white ball cricket. Well, that's a brilliant point that you brought up. Imagine cricket for the betterment and entertainment, not just looking at the current situation, but looking slightly ahead so that you're better prepared come the big time. Well, the batting won't be issue. It will be about bowling spin bowlers and fast bowlers striking on conducive pitches for batting. So that's the situation. 144 for 4 after 14. Takhar province, northern Afghanistan. It's a beautiful country with 34 provinces. Every province brings something special about it. Greenery and mountain is there in every province, and so is the spirit to play the game of cricket. Whether they are in the streets, they are top on the mountains, whether it's day and night, they play, they watch, they learn, they implement, and they have the dream to play for Afghanistan. Whether you are in love with nature or you love bustling cities, you've got a vibe going in Afghanistan, this is the place you need to be. And that's the place the ball needs to be, says Farman. Collects his first boundary. Beautifully placed. They needed boundary to put the pressure back on the bowling unit. They've been exercising control. The time has come. Just losing his line. And he has placed it to perfection using the angle and the pace of the delivery. Came from the center of the blade, just rolling his wrist over. He's cool, calm and collected customer. Can navigate through this pressure situation. Very well played. Waited for the slower delivery. Didn't hurry at all. And because he's already collected a boundary in the over, a quiet single is done what is required in the over as well. Well, they will be thinking about boosting the net run rate. There will be a situation moving ahead in the competition. 14 to win from 34. Farooqi, none for 35 in 2 overs, 1 for 20 in 2 overs for Ashraf. So it's about boosting the net run rate. Well, the captain fancy bringing himself on here. Who's played it with soft hands to allow the second run, but I don't think they need to go for something that even has a remote chance of getting out. Risk factor can be minimized because the required rate is such. Well, when we talk about the proposition and how they're thinking at the moment, Gurbaz in particular, they're thinking about finishing the game as quickly as possible. A typical Australian mentality of dominating and sending the message to other teams participating in the event. And that's how they started, with loads of freedom and brutality in expression, with bat in hand. Isakil gets around it. Little unlucky to miss out on a full toss. He wanted to send that for 4. Didn't get it from the best part of the bat.
two experienced campaigners. Afsar, with the experience of playing Test match cricket, also playing in the 2015 ICC ODI World Cup in Australia. He has improved his batting, he's improved his keeping over the years. He's enjoying second wind into his career. Earlier he was in and out of the side, but now, after good performance against Zimbabwe in a Test match, he's back in contention. Of course, for Test match cricket, because he's a fantastic keeper and trying to improve upon his white ball skills as well. If it's there to be hit, he will swing. Oh, full toss. He's hit it down on the ground. And he's quite content retaining strike for the next over. 15 gone. 152 for 4. Abdul Malik into the attack. Late cut. Delicately played. Such a lovely stroke. Runs required in single digits. You talked about Afsar's brilliance in the biggest and the longest format of the game. He's brought out a leaf from the longest format of the game. Deft touch in a game that was being characterized by power hitting in the first 6 overs. That's Sachin Tendulkar executing this stroke against Carl Hooper in Test match scenario. Or of Chris Gale in T20 at the Eden Gardens in the IPL. What's remarkable, both the strokes were played at the Eden Garden Cricket Stadium. Oh, what a stadium that is too. And here is the Kabul National Stadium that has man-made beauty, enveloped by nature. Majestic mountains overlooking a fantastic game of cricket is something you can never miss. Oman's Al Emirat has got a new friend in Kabul Stadium. Brilliant! No half measures. Afsar switches into the T20 mode as well. Well, he's hit boundaries in different directions. One down to third, late cut. Then dancing down the pitch. Sweetly timed. And middled it beautifully. Some appeals are just distractions. And the umpire very well versed with it. So experienced. Didn't fall for it. Good delivery nonetheless. He bowled it slightly wider. Can he finish the game of this delivery? Searching for the cut. He's beaten. So the match will go into the next over. 160 for 4.
Well, Faruqi was taken for 35 in 2 overs. Look at the economy, 17.50. Never seen before. Kais has picked up a wicket and went for 35 again. His bowling hasn't been at his best, but his batting has been. Finished a game off not too long ago. Beating Band-e-Amir. A couple of gentle nudges will seal the deal here for Mis-e-Ainak Knights. Afghans known for finishing it with a boundary. Who can forget Najibullah finishing the game against Pakistan at the Sharjah Cricket Stadium. Scores are level. He's gently walked to the other end. We'll still call it a run. He wanted to finish it with a boundary. This laboured run. Farman, can he finish with a 6? Bowled him. Anti-climax. Absolutely brilliant. When the chips are down, everything's against your side. You need to provide something magical, and Kais has done that. It might be a day late and a dollar short though. 9 or 12 for Farman Zafi, but on the cusp of a victory here, the Knights. 162 for 5. Kais disturbs the leg stump. It's regular leg spin from Kais. Stump pegged back, then gets slanted. Just like Shane Warne. Well. Nabi, Mr. President has walked in. Just 1 run to win. And that's the demand from the spectators here. Everyone wants to see glimpses of Nabi here. When he arrived in the morning session, he came out to rousing applause from the crowd here. Yes, many from the crowd have travelled over 5 hours to catch a glimpse of their favourite superstar, and Nabi is there with a run required to accumulate 2 points for Mis-e-Ainak Knights. And the good news for the fans, he's on strike too. Can he hit the winning hit? Can he get it anywhere on the leg side? A quiet single will do the trick. Or will he go for the glory shot? 2 slips in place. When was the last time you saw 2 slips in place for Nabi? Now, of course, Etisalat. Oh, he's solidly defended. Welcome to day 4 of a test match. It was a very test match like defense there. I think he's thinking about hitting one over the top. Just wanted to make sure that he's there. Bunts one down, back to the bowler. All right, he's teasing the crowd, I think. 1 run required. There is a mid-on in place. That's his son. He can go over the top on the leg side too, which he does. Finishes it off with a 6. A gift the crowd will never forget. That'll seal the deal for Mis-e-Ainak Knights, and they accumulate the much-needed 2 points. Oh, Etisalat Shpageeza Cricket League 2025, powered by XBull, just continues to give us amazing moments like these. Stories within stories. A dominating, comprehensive victory for the team Mis-e-Ainak Knights. That's how Nabi finished. Just waited for that and swung it over mid-on into the stands. Crowd catcher. What a way to finish the contest. That was the expectation. Expectation fulfilled.
A victorious stroke from Nabi. And memories for a lifetime for the spectators watching that ball sailing towards them. Absolutely right. There are not many leagues in the world where you can see an absolute stalwart for a dad playing against his son with equal aplomb. The son scores a half century and a 6 against his father in the very same region. The father smashes a 6, finishes the game off and says thank you so much. Knights win by 5 wickets. It's been a dominating performance indeed. Now these conversations, they'll carry on at the dinner table, I'll tell you. The handshakes have begun. Something we love to watch after a hard-fought game of cricket. So a dominating batting performance, 49 of 21 from Wafiullah Khalid, getting 56 of 27, 28 of 20 from Gurbaz, and 14 from Afsar and Nabi, finishing the things off with a spectacular 6. Mis-e-Ainak Knights getting over the line by 5 wickets. A convincing victory for the Mis-e-Ainak Knights. All the bowlers were taken for runs. Wafiullah and Khalid was severe against all the bowlers. 2 for 43 in 4 overs for Cash. Yamin 1 for 30. Aftab 1 for 27 in 3 overs. Sharafuddin Dinesh Ashraf 1 for 20 in 2 overs. The awards to be given for performing well both in batting and bowling department, for leading wicket taker and leading run scorer in the competition. Mr. Jar, the tournament director, to make the presentation. The purple cap to be delivered to Mujibur Rahman, as he is the leading wicket taker in the competition. 7 wickets for Mujibur Rahman and 177 runs for Wafiullah. And he's just getting started. Brilliant performances, and it's so exciting to watch Wafiullah in action. He played some outrageous shots today. As always, when they came out to bat, they collected 89 runs in just 6 overs. Brutal display of batsmanship. Some amazing strokes downfield. Exploring different parts of the ground as well. Beautiful presentation of the full pace to get the drive through the offside and then going over the covers. Vintage Wafiullah in action. A masterful innings from Wafiullah, again ably held by Khalid, who was unstoppable, especially against the spinners. And he makes the pacers look slow with some of the shots that he has so much time to play. And it was none other than Farooqi, international quality, that he decided to take on today. A well-deserved half-century for Khalid. 2 youngsters dominating the opposition is such a treat to watch, and I think it's one of the undertones of Etisalat Shpageeza Cricket League 2025, which promises future superstars as well. The spinners tried to pull things back with wickets at regular intervals. Gurbaz had still done the damage with his quick-fire 20. This was a very good catch indeed in his follow-through. But by that time, the damage was done. Gentle strokes all around the ground. Afsar getting the dancing shoes on. He couldn't believe it. Farman. Then Nabi came in. A couple of dots. Smashes a 6. Collects the 2 points, and the crowd is happy. So the Amo Sharks, after winning the toss, posted 162. That was Isak Hill with 52 of 36.
who set the tone beautifully after Kamal's departure for 45. It was a good innings. Imran towards the end as well provided a crescendo 24. And the Amo Sharks managed 162. Mis-e-Ainak Knights in reply 168 for 5 in just 17 overs, doing a world of good to their net run rate thanks to Khalid's 56 and Wafiullah's 49. Domination in the power play. Then the captain and the vice captain, Gurbaz and Afsar, scored 28 and 14 respectively. And the Mis-e-Ainak Knights pick up 2 points with an easy win. And they take themselves on top of the points table, Mis-e-Ainak Knights, with the positive net run rate of 0.583. Band-e-Amir Dragons at number 2. Amo Sharks there at number 3. Spingate Tigers losing all 3 matches. Top 2 teams to play the final on 1st of August. We'll take a short break. When we come back, we will have the post-match presentation. We done?
بله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the post-match presentation ceremony of Etisalat Shpageeza Cricket League 2025 powered by XBull Energy. What a game we had today with the return of Rahmanullah Gurbaz to Mis-e-Ainak Knights and of Muhammad Nabi. They win it big against the Amo Sharks. But before we start and talk about the performances, let's thank our sponsors. The Ragaz as sponsor Haiman Tashakuri Mekarim, Etisalat, XBull Energy, Azizi Bank, Millet Steel, Amart Group, Band-e-Amir Haji Zada, Afghan Telecom, Vavani. او په زمن کې موږ سره درانه میلمانه دي دا به هم تاسو ته درو پیژنو زما د چپ طرفه څخه جناب هدایت الله پختین صاحب د وزارت داخلي د خارجه اړیکو معاون جناب سید فرید اعظم صاحب د اتصالات افغانستان د بازار موندنې مسؤل جناب عاکف مهاجر صاحب د کابینه د انسجام رئیس جناب حاجی امین خوسوال صاحب د عزیزی بانک عملیاتی مدیر همچنان جناب عبداللطیف ایوبی صاحب بنیانگذار کمپلکس سپورت ایوبی جناب حشمت الله امرخیل صاحب از ملت ستیل مسئول فروشات و بازاریابی و بالاخره جناب دکتر صاحب شمشاد حلیم رئیس اجرایوی شفاخانه امیر حاجی زاده. Back to the game. Today, Rahmanullah Gurbaz returned, but he was definitely entertained by the openers, particularly Wafiullah Tarakhil, who put on a show there and smashed a brilliant innings with great 4 sixes. So, to start the distribution of the checks and the trophies, may I call upon Wafiullah Tarakhil to please come and collect the check from Dr. Shamshad Halim for the most sixes of the match, of the check of 10,000 Afghanis. او داسې تاسو ګورئ چې پرپل کیپ یې هم اغوستی ده یو سل اویا منډې یې کړي دي چې تر ټولو ډېرې دي تر اوسه پورې د شپږیزو په سیالیو کې. For the stylish player of the match, he will collect a check of 15,000 Afghanis from Hashmatullah Amarkhel. And he is Hassani Sakhel, who smashed his father very first ball he faced for a maximum, 52 of 36. May I please ask you to also collect your trophy from Mr. Abdul Latif Ayubi for the stylish player of the match. Hassani Sakhel, brilliant innings, 52 of 36 deliveries. For the game changer of the match to receive a check of 15,000 Afghanis, he is Khalid Taniwal for his brilliant 56 of 27 deliveries from Haji Amin Khoswal. A check of 15,000 Afghanis and a trophy to come to you as well from respected Akif Muhajir. Muhajir se mehrabani ukai trophy hum tasu warkai. And now we come to the most important player of the match. Today he was breathing fire. He came into an over, took 3 wickets, didn't concede a single run, and he finished for 4 for 21, and that is Naveed Zadran. Naveed Zadran نن ډیر خوندور بالینګ وکړ او د سید فرید اعظم څخه د 15,000 افغانیو چیک او همداراز د هدایت الله پختین صاحب څخه د خپل د غوړه لوبغاړي ټرافي هم اخلي. نوید موږ سره به هم یو دوه خبرې وکړې. اول خو ډېر مبارک سه ډېر خوندور پرفارمنس و 3 وکټ مو واخیسته څه احساس مو درلود په هغه اوور کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو الله تعالی نه ډېر شکرګزار یم چې نن مې 4 وکټ واخیسته. یو اوور کې راغلی ګربز ویلي و چې زه نه غواړم چې یو سلو شپېتو نه زیات رنزونه وکړي داسې څه خبرې درته وکړه چې نوید کوم لینک کې بالینګ وکړه چې ته وکټ یې واخیستی سې؟ نو ګربز و نبي و ما سره خپل پلان شریکاوه چې دا بالینګ داسې کوه داسې کوه هماغه وه چې ما هغه رقم بل ترسره کړه.
نو کوم رقم بال دی ورته تر سره کوي دا نو د دې پلان مو خو بنسر کومال چې اخر کو بیټسمنان دی دا وکټ بال نه پرې خو دا غار نه کم بالینګ تر سره کوه ډیره خوندوره لوبه دی وکړه د راتلونکو لوبو لپاره ته ښه بخت غواړو ډیره مننه خیر اوسه Well, Naveed Zadran just executed the plan that the captain had given him, and that was to bowl bouncers because he's a quick, fast bowler, but also bowl the length, hard lengths, which is difficult to negotiate. Now, may I call upon the losing captain, Sharafuddin, to please come and share a few words with us. Sharaf, tough day out in the middle. Bala ورځ مو دومره ډېر رنزونه چیز کړل او نن یو سلو دوه شپېته منډې زه فکر کوم چې یو چېرته تاسو نه لوبه پاتې سوه کوم ځای کې لوبه بدله سوه بسم الله الرحمن الرحیم حقیقت خبره ده هغه ډېر نن ښه بالینګ وکړه په میډل آرډر کې لکه تیر میچ کې هم موږ درې څلور اورو کې بند پاتې سولو چې په هغه کې دوی ډېر ښه بالینګ وکړو او هغه ځای کې بیا موږ یو څو بیډ ډیسیشنز وکړلو چې یو دوه رنزه کېدل خو موږ ایثار کړو نو هغه بعد وکټ هم لاړې او سره کم چې بیا په بالینګ کې وفي الله او خالد سره کم بیټینګ وکړو ډېر په زړه پورې وو ځکه دومره آوټ سټینډینګ بیټینګ یې وکړو چې موږ نه میچ ټوټل یو طرفه کړو حمید حسن ډېر خفه ښکارېده په ضمن کې چې کله تاسو قیس راوستو آیا دا صحیح پرېکړه وای یا باید یمین مو لږ مخکې راوستلی وای نه فکر کوم موږ سره ماشاءالله ټول ښه بالران دي سر کې موږ ښه بالینګ ونه کړه په دې باندې موږ ټول بالران هم پوهېدو که فضل په ځای کې بالونه ونه ولوېدل همداسې سره کم چې وکټ وه هغه مطلب چې د دوه هلکانو ډېر ښه بیټینګ وکړو داسې شاټونه یې وواله چې هغه د وکټ سپورټ هم نه و نو په دې خاطر باندې لوبه دوی یو طرف ته کړله اول درې څلور اورو کې بیخي ډېر رنز موږ ورکړل well tough luck د راتلونکي لوبو لپاره تاسو ته ښه بخت غواړو مننه خیر اوسه Well, Sharaf said that we did not have any answers whatsoever at all to the openers of Mis-e-Ainak Knights who were unstoppable on this very given day. To welcome their captain, Rahmanullah Gurbaz. Put your hands together for Rahmanullah Gurbaz. Gurbaz ډېر ښه راغلاست ډېر ښه راغلې د لوبې نه څومره خوښ یې بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ټولو ته سلامونه خدای دې وکړي ټول به روغ او جوړ او ډېره زیاته مننه راتګ نم لوبې نه ډېر زیات خوشحاله یم چې کله لوبه وګټې بیا ډېر خوند کوي هر وخت خوشحالي او واقعا ښه لوبه وشوه دواړو ټیمونو ښه لوبه وکړه نو خوشحاله یم لوبې نه تاسو خپله اوپننګ ته رانغلی خپل اوپنرانو باندې مو باور وښود هغوی مو راوستل څه سټراټیجي مو سنجولې وله ګورئ دغه ټورنمنټ د ځوانانو دپاره دی ځوانان باید دلته لوبه وکړي دا زمونږ صرف هغه څه چې مونږ زده دي دوی سره شیر کول دي دوی ته ورښودل دي خدای دې وکړي چې لږ ښه شیان دوی ته ور وښیو او زمونږ نه څه زده کړي دا ټورنمنټ اورال د ټولو ځوانانو دپاره دی ماشاءالله زمونږ اوپنران ډېره ښه لوبه کوي که زه مو پنده راشم دغه شانتې لوبه نه شم کولی که څنګه چې دوی لوبه وکړه نو خدای دې وکړي چې زمونږ اوپنران هم دغه شانتې لوبه وکړي تر اخیره پورې او انشاءالله که ضرورت راغی زه به ورته ځان هم ډراپ کړم خو دوی به هم دغه شانتې لوبه کوي تاسو اتل یاستئ تاسو خپل ځانګړی کرکټ لرئ ستاسو ټول مینهوال دي موږ خوښ یو چې تاسو دغلته راغلي یاستئ په پای کې تاسو ویل یو سلو شپېته منډې به رانه وکړي ډېرې نه څنګه مو دوی یو سلو شپېتو پورې راایثار کړل ما درته ویلې تا ویلې چې دوی ډېر ښه لګیا دي که نه کیدای شي زیاتې وکړي ما درته ویلې په ویلو باندې اسان ښکاري خو په کولو باندې سخت دي زمونږ بلرانو چې څنګه لوبه بالینګ کولو ما ته ښکارېدل چې یاره انشاءالله مونږ دوی راکنټرولوی شو او تر اخیره پورې ماشاءالله دوی هغه څه چې مونږ ورته ویل هغه شی عملي کولو نو نتیجه یې مثبته وه کله کله یو څه چې ته کوې کله کله صحیح کېږي کله صحیح نه کېږي خو نن مونږ کوم پلان چې جوړ کړی په هغې کې کامیابه شو الحمدلله ټول په ګډه سره یو پلان و د ټول د ټیم ایفورټ و نو ما چې څه ویلي د شروع نه یو سلو شپېته رنز به کېږي هغه یو سلو شپېته وشول نو مونږ په اسانه پوره کړه ډېر تاسو مبارک یو څه فینز راغلي دي د کرکټ تاسو نه هیله کوو ستاسو هغوی ته یو څه د کرکټ بورډ لخوا څه آماده شوي کټس دي د دوی د تشویق لپاره که زحمت نه کېږي ورته یې ورکوئ Well, Rahmanullah Gurbaz says that he is very happy with the performance that he has put there, and this Shpageeza Cricket League is for the youngsters to demonstrate their skills and talents, and he is committed to provide them with the platform who've been providing an excellent service to the service of the skipper Rahmanullah Gurbaz. So the bat needs to be distributed. مکمل کټ دا حاجي صاحب دا به اخلي او مکمل کټ به بیا درته درکوي
The generous heart of the fan who says, why don't you keep it back from my side? But Gurva says, no, this is for you, a souvenir to take with you from here off the ground. دا د افغانانو دود ده چې تحفه ورکړې تحفه به بیرته درکوي دا د ګربت سره د دوستانو مینه ده چې خپله پګړۍ یې ورته ورکړله دوستانو دا اوس په لنډه کې د کانکور ازموینه پای ته ورسېدله د افغانستان کرکټ بورډ همیشه هڅه دا کوي چې هر برخې کې د خپلې ټولنې توجه ولري در هر بخش استعدادها را انشاءالله رشد بده همانطوری که شما میفهمید ما کارمندان شاروالی را در کمپاین اشپگیز امسال شامل ساختیم به خاطر ازی که همه شهروندان عزیز به این پای ببرن که ما باید از خدمات کارمندان شاروالی ما تشکری کنیم به همین شکل امروز ما موفق ترین شاگردای آزمون کانکور را اینجا با خود داریم که از طرف جناب نظیر جار عبدالرحیمزی صاحب برایشان تحایف داده می شوند دی منگا دی کانکور دی ازموین دی بریالی شاگردانو دی لا تشویق لپاره اول نمره سے څوک راغلی د هغه سید موسی سادات صاحب ده تاسو ته د ډیر مبارکي او جناب جار صاحب تاسو ته تاسو ډالۍ در وړاندې کوي مهرباني وکړئ تاسو واخلئ دوم نمبر باندې جناب محمد نظیر ستانکزی صاحب ده چې جناب جار صاحب به هغوی ته د هغوی ډالۍ ورکوي تاسو ته ډیر زیات مبارکي تاسو د بریالیتوب په هیله په دریم نمبر باندې جناب حمزه مصباح صاحب ده تاسو ته ډیر زیات مبارکي الله مو بریالي لره او بالاخره څلورم پوزیشن باندې آشنا نوم د آمو نهنګانو د لوبډل مشر نوم ورسره داسې راځي به هغه به هم خپلې لوبډلې سره یو ځای کېږي عظمت الله صاحب مهرباني وکړئ خپله جایزه واخلئ د جار صاحب سره ډېره مننه concluding the appreciation to the top students who completed the entry test exam to the university, we conclude our post-match presentation here.